పరిచయం అండి మాకు అసలు మళ్ళీ డబ్బులు ఛార్జ్ కూర్చోండి. ఆగమాగం ఎందుకైతే కదా. Good morning, everyone. No energy at all. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Thank you. Rise up, start fresh, see the bright opportunity in each new day. A heartfelt welcome to every young leaders. Dream
వైట్ కలర్ Thank you, Lisa. See, the claps are like anti-butterflies are flying around here. Thank you, Lisa, for your wonderful dance. I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests, faculty members, and fellow students who have gathered here today. Your presence makes this event more special, and I am grateful to have each and everyone being here. Today, we have come together to celebrate district level Viksit Bharath Youth Parliament Hanumakonda. It's not only a stage, it's a movement to shape India's destiny. Let's embark on this journey together. Everyone, please participate in this program. I encourage the students are participating in this program. Let's embark on this journey together. Once again, I thank everyone being here. Now I call teacher to continue this program. Before continuing this program, it is a short video. See, with our Prime Minister. Prime Minister. Yeah, our Prime Minister is Narendra Modi. His vision is to make developing India to developing India. Viksit Bharath 2047 is the government of India's transformation to make India fully developed. Nation of 100th Indian anniversary of 2047. There is a small video play on this Viksit Bharath 2047. Thank you. चौदह राज्य 131 कॉलेज एवं विश्वविद्यालय 131 युवा संवाद 131 युवा आइकन 20,000 से अधिक युवा प्रतिभागी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरात से लेकर मणिपुर तक युवा दरवानों में दिखी उत्साह ऊर्जा और उम्मीद की नई झलक जिसने युवा भारत की पेश की अद्भुत मिसाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम की, जो देश भर के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत युवा विद्यार्थियों को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत 2047 से जोड़ने राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले इस प्रोग्राम में देश के विभिन्न कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों में जाकर युवाओं को विकसित भारत के रोड मैप के बारे में विस्तार से बताया जाता है। वहीं वंदे मातरम 150 सहित अन्य राष्ट्रीय विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही इन विषयों पर युवा विद्यार्थियों के बहुमूल्य सुझाव एवं नवोन्मेषी विचारों का संग्रह भी किया जाता है। विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम ने युवाओं में आत्मनिर्भरता, नवाचार एवं विकास की अलख जगाने का काम किया है और इसमें विशेष सहयोग करता है माय भारत पोर्टल एवं उनके वॉलंटियर्स। कॉलेजों में होने वाले इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को माय भारत के बारे में बताया जाता है और इस पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की सबसे बड़ी खास बात ये है, इसके तहत माय भारत द्वारा जारी विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागियों को जोड़ा जाता है और सामुदायिक सेवा जैसे अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से युवा विद्यार्थियों को नीति निर्माताओं से जोड़कर उनमें नागरिक जिम्मेदारी और नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है। युवा ही वो शक्ति है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। विकसित भारत युवा कनेक्ट केवल प्रोग्राम नहीं बल्कि युवा जन आंदोलन है, जहाँ हर युवा कहता है मैं हूँ विकसित भारत का युवा, मैं ही हूँ भारत का उज्जवल भविष्य। And I feel honored to
to invite our esteemed dignitaries to the dais, whose presence adds immense value and inspiration to this occasion. With immense respect and honor, I invite our esteemed conveners, Dr. D. Shailaja ma'am and Dr. M. Saujanya ma'am, whose tireless efforts and valuable guidance have been instrumental in successfully organizing this youth parliament.
of our missionary journey. I now request our Honorable Chief Guest and all the dignitaries to kindly come forward for lighting of lamp ceremony. Please clap everyone. Please give a big round of applause. ఒకసారి అందరికి ఇంకొకసారి ఓకే మేడం ఒకసారి మేడం ఒక్కొక్కటి ప్లీజ్ సరే మీరు ముందు పెట్టండి థ్యాంక్ యూ Thank you to our respected dignitaries for initiating the lamp lighting and inaugurating this significant event. Before proceeding further, let us pay tribute to our motherland and kindly request everyone present here to kindly rise for the national anthem. Please everyone stand up. Thank you. Please be seated. Now, it's my proud honor to invite Professor N. Ramana Sir, Principal, KUCT, and President of today's function, to kindly address the gathering and enlighten us with valuable words. Respected Chief Guest of today's function, Professor Ramachandra Garu, Registrar, Kakatiya University. Respected NSS Coordinator, KU, Professor Inaugural Garu, and Dean of Students Affairs,
respected Professor Viksit garu, 7856. and Deputy Director, My Bharath, Varangal, C.H. Andresh garu, and jury panel member, J. Srinivas garu, and all other jury panel, Dr. Vijay Chandra P, Professor of Law, and Moizuddin K, Director, and A. Madhu, National Youth Awardee, and J. Srisha, Youth Icon. So, very good morning to all once again. And the conveners of today's function, Dr. D. Shailaja and Dr. Saujanya. So, very good morning to all. So, this is a program actually, Viksit Bharath Youth Parliament 2026 district level competitions, Hanumakonda. Now, I request Dr. D. Shailaja first give a brief report on this program, actually how it is started and how it is happening today from time to time. So she presents the information about this program now. Now I request Dr. D. Shailaja to give a brief information about the program. Respected dignitaries on the dais, President of this function, Professor N. Ramana, Principal, KECT, the Chief Guest of this program, Professor B. Ramchandran Sir, Registrar, KU, and other dignitaries on the dais, NSS Coordinator Sir, Professor Isar Narayan Sir, and the Deputy Director, my brother, C.H. Andresh Sir from Varangal District, and Srinivas Kumar Sir, Deputy Director, Treasury Officer, Hanumakonda, and Professor M. Iskari Sir, Dean of Student Affairs, and all the jury members, jury panel, and faculty, and my dear participants. A hearty welcome to all to this Viksit Bharath Youth Parliament 2026 district level competitions organized by KU College of Engineering and Technology. This is Dr. D. Shailaja, NSS Program Officer, along with Dr. M. Saujanya Madam, conveners of this program from KU College of Engineering and Technology. We welcome you all. This program is inspired by the vision of Viksit Bharath 2047, provided a dynamic platform for the youth to express ideas to the nation building. The theme is 50 years of emergency, a lesson for Indian democracy. I sincerely thank the Ministry of Youth Affairs and Sports, Mera Yuva Bharat, and NSS for choosing our college or institute to arrange this platform. This journey actually started in the month of September by selecting the KU College of Engineering and Technology to organize this district level competitions. An official MOU signed in the month of October 2025, where it is initiated with a wide publicity over Hanumakonda district, with the youth between 18 to 25 years of age have registered from various degree and engineering colleges throughout the Hanumakonda district. Around a wide number, it is 457 participants in the Hanumakonda district. I am very proud and happy to share this. It is a high number. So 457 is a very huge number. And 100 members are willing to participate in the evening. We are expecting. And they are going to give a speech around 3 minutes on 50 years of emergency. Is a lesson for Indian democracy. And this program is also
a live streaming to the My Bharat, Ministry of Youth Affairs, New Delhi, Government of India. I thank all the participant college principals and POs for their encouragement. And I also thank my sincere thanks to all the jury members who are accepting our invitation. Thank you very much, sir. And my special thanks to our Vice Chancellor, sir. He always there to encourage our college. Thank you very much, Professor K. Pratap Reddy garu. And I also extend my thanks to our Registrar, sir, Professor B. Ramchandran garu, always supported us and encouraged to organize this type of programs. And I also extend my thanks to our Deputy Director, Sir C.H. Anne, sir, who regularly supported and guided us to organize this function, and our NSS coordinator, sir, with a heartful wishes always with us, Sir Professor Isam Narayan, sir. And I thank the person who is behind this initiation is Professor N. Ramana, sir. Thank you very much, sir, for believing in us. Thank you, sir. And I thank the advisory committee members from our college, Dr. V. Mahendra, sir, Dr. C.K. Radhika, madam, Dr. Asini, sir, and Dr. K. Sumalata, madam. Thank you very much, madam. I welcome you all once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Shailaja, for your brief information about the program. Now I request C.H. Anvesh garu, Deputy Director, My Bharat Warangal, to kindly address the gathering. Respected Chief Guest of the occasion, Honorable Registrar, Dr. University Professor V. Ramchandran, sir, and other distinguished guests on the dais and off the dais, and all the participants, young minds who have come here to express their views and participate in the democratic process of this country. I welcome each and everyone to this prestigious district level Viksit Bharath Youth Parliament Program 2026. So, we all know that India is on the journey towards Viksit Bharath 2047. And each and every organ of the government as well as citizenry is making their own efforts to empower ourselves to contribute better in making this country Viksit Bharat. As part of that, I have noticed that Kakatiya University is one step ahead. Recently, there was a national level seminar held at Kakatiya University on the concept of role of SDGs in Viksit Bharat 2047, which is very relevant. I congratulate Honorable Minister Sir for such initiatives in leading Warangal in the forefront of the country to contribute at the knowledge level for the idea of Viksit Bharat. Likewise, Government of India, under the directions of Honorable Prime Minister Sir, Sri Narendra Modi ji, as well as our Honorable Minister, Department of and the Ministry of Youth Affairs and Sports, Sri Mansukh Mandavia ji, the government has taken a resolution that several young leaders must be trained, promoted,
to participate in democratic political process, and young leaders must be created from the youth of the present generation to lead the country of tomorrow when India actually steps into the zone of Viksit Bharath in 2047. As a preparatory phase, Government of India has taken up several initiatives in line with the vision of Honorable Prime Minister, and Viksit Bharath Youth Parliament is one such program. Through this program, the government envisages that all youth, youngsters in the age group of 18 to 25 years, they are given a platform to express their views and opinions and participate in the political process so that their ideas and opinions are heard at the highest levels of leadership of the country. So this is done at the 3 levels. District level is conducted here today, and then soon there will be state level, probably on 9th or 10th of this month, and then there will be national level at Delhi. And every year it has been a convention that 1 or 2 students of Kakatiya University have visited Delhi and participated and have made their views heard in the parliament as part of this program. And today, Srija, who is participating as youth icon, is one such example in front of you. So, we expect that one among you will make us, this university, this district, and this state proud by getting selected in state level as well and moving on to the national level and visit Delhi. So this program today also reflects the synergy between My Bharat and NSS. Myself and Professor Isam Narayan sir, both of us have been conducting various programs together in a way that both the functions work together towards empowerment of youth. In Viksit Bharath Youth Parliament programs as well, we are having a total of 7 programs. Last year there was 1 program, 2 programs under Kakatiya University. In Inaugural, Warangal and Inaugural come up, but this time we are given 7 programs. Successfully, we have scheduled them up to March 7, and also the funds have been released to Program Coordinator NSS for 5 programs, and 2 programs My Bharat Department is directly organizing in association with the institutions that is also under Kakatiya University. So, as Deputy Director of My Bharat, Astral Warangal districts and also Astral Khammam districts, I take it as my pleasure and a proud moment for my office to be associated with Kakatiya University and implement this prestigious program as well as many other programs in the coming days. I thank the organizing committee for the efforts they have made and the sincerity they have shown in organizing this program, and I congratulate them for such a wonderful arrangement. I also thank the University Vice Chancellor sir, Registrar sir for giving us opportunity whenever required and also all the facilities whenever asked. And these resources have always helped us in serving the youth better, and we wish that this relationship will continue in the coming years. With this, I thank each and everyone for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. And
and we're thankful for your efforts in materializing this program. And our request is Srinivas Kumar sir, Deputy Director, District Treasury Office, Hanumakonda, kindly address the gathering. Viksit Bharath Youth Parliament की गेस्ट గా విచ్చేసిన రామచంద్రన్ సార్కి, అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ నారాయణ సార్కి, అన్వేష్ గారికి, ఇస్కారి గారికి, మరియు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్న రమణ సార్కి మరియు శ్రీ శైలజ సౌజన్యం గారికి, నాతో పాటు జూరీగా ఉన్న విజయశంకర్ గారికి, రాజామహేంద్ర గారికి, ఆప్యాపల్లి వారికి, శ్రీ గారు అందరికీ మరియు ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వందన తెలియజేస్తూ, యాక్చువల్గా దీన్ని అంటే ఈ రోజు నేను ఇక్కడ అటెండ్ కావడానికి కారణం మేజర్గా అన్వేష్ సార్. నేను పోయినసారి కూడా అటెండ్ అయ్యాను. సో ఇంకా నాకు ఏంటంటే నేను పూర్వ కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని. అది 1984 to 87 ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్, 87 to 89 కేయూ కామర్స్. సో ఎందుకంటే అంత నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకునేది ఏంటంటే అప్పుడు నేను ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ని. దాదాపు మనకు ఒక అవార్డు ఉండేది, గోల్డ్ మెడల్, ఎక్కడంటే స్టేట్ లెవెల్లో సత్యసాయి గోల్డ్ మెడల్. దానికి ఏకైక అంటే కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి 2 times నామినేట్ అయిన వ్యక్తి నేను ఒక్కనే. ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాల వల్ల అంటే సర్టిఫికేట్స్ కూడా వచ్చాయి, కానీ ఆ సర్టిఫికేట్స్ నాకు పెద్దగా దేంట్లో ఉపయోగపడకపోవచ్చు. కానీ చేసిన ప్రతి యాక్టివిటీ అంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, లిటరరీ కాంపిటీషన్స్ కానీ, క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ, ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్స్ కానీ, అవి నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా వరకు చేంజ్ అంటే ఒక అది ఏ విధంగా అనేది చెప్పాలంటే ఒక నార్మల్ మామూలు స్టూడెంట్ అని ఒక హయ్యర్ అఫీషియల్ గా ఈరోజు రూపాంతరం చెందిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ డిసిప్లిన్. నేను ఎందుకంటే ఎన్ఎస్ఎస్ లో వస్తే సర్టిఫికేట్స్ వస్తే మనకి ఎక్కడో పనిచేస్తాయని మనం అనుకోకూడదు. ఎన్సీసీ అంటే పనిచేస్తుంది, కోటా ఏదో ఉండదు. ఎన్ఎస్ఎస్కి ఏ కోటా ఉండదు, కానీ మనలో చేంజ్ అనేది మాత్రం తీసుకొచ్చేది ఎన్ఎస్ఎస్. సో అప్పుడు మాకున్నప్పుడు కృష్ణమాచార్య సార్ ఉండే, తర్వాత సురేష్ సార్ ఉండే, అప్పుడు ఎస్ఎం రెడ్డి సార్ అక్కడ ఉండేది. అంటే మన ఈసీ కూడా ఉండేది. మేము ఈవెన్ ఇక్కడ పెంబర్తిలో కూడా చేశాం. తర్వాత నేను గోల్కొండ ప్యూరిఫికేషన్ క్యాంప్ కూడా చేశాం. సింగిల్ పర్సన్ గా టీవీ హాస్పిటల్లో నేను ఒక్కనే. అంటే మనం క్యాంపు అప్పుడు ఉన్న అపోహలు ఏంటంటే టీవీ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తే టీవీ వస్తుంది మనకి. ఆ తర్వాత మేము నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో కూడా చేస్తాం. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఏం చేస్తాం దానికి ఫలితం మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ రిజల్ట్. సో పాజిటివ్ థింక్ చేయండి, పాజిటివ్ అనేది. 1984లో ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ టైం బ్లడ్ డొనేషన్ చేశాను. అది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ గానే. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన 56 సార్లు బ్లడ్ డొనేషన్ చేశాను. అది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే కూడా గవర్నర్ అప్రిసియేషన్ సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయని తర్వాత తెలిసింది. 3 times I got, 1 time silver medal, 1 time gold medal, 1 time appreciation. అంటే చెప్తున్నాం మన రికగ్నిషన్ మనం చేస్తూ పోతుంటే ప్రతిదానికి మనకి రికగ్నిషన్ వస్తుంది. నేను తర్వాత ఏంటంటే లిటరరీ కాంపిటీషన్స్ లో కానీ వీటిలలో అంటే స్పీచెస్ లో, డిబేట్, ఎక్స్టెంపర్ వీటిలలో కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్ గా స్ప్రింగ్ ఫ్రీలో ఫస్ట్ వచ్చాను. ఆ తర్వాత క్విజ్ లో అయితే నేను క్విజ్ టైం ఉన్నప్పుడు మనకి చాలా ఓల్డ్ దాంట్లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. అంటే ఈ అవకాశాలన్నీ నాకు ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్గానే వచ్చాయి. సో నా కెరీర్ పరంగా కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది. అందువల్ల నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కానీ, ఈవెన్ కేయూ కానీ ఎప్పుడు ఏ అవకాశం వచ్చినా ఏ విధంగా అయినా సరే వచ్చి అటెండ్ అవ్వడానికే నేను ఇంట్రెస్ట్ పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రమణ సార్ అండ్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో అన్వేష్ సార్ అండ్ ఆల్సో టు ది టీమ్ మెయింటైనింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you very much for accepting our invitation and participating as a panel member for today's program. Now I request Professor E. Narayana Garu, NSS Coordinator KU, address the gathering. Kindly address. Good morning to all.
today's Viksit Bharath Parliament's district level competitions. President of this function, Professor M. Ramana, Principal Keynote. Today's chief guest of this function, Professor V. Ramchandran Garu, Registrar, Keynote University. Today's guest of honors, C.S. Anandash Garu, Deputy Director, My Bharath. Professor Viksit Garu, Dean, Student Affairs. Today's jury members of this program, Dr. Chandra Garu, Professor of Law, retired from KU, Sri Akwan Srinivas Kumar Garu, Deputy Director, District Reservoir Office, Hanumakonda, and Sri Kaja Mosiuddin, Director, JSS Varangal, Dr. Aklupalli Madhu, National Youth Awardee, and Jadav Srija, Youth Icon. And today's program contains Dr. D. Shailendra Garu and Dr. M. Saujanya. And all faculty members of KU set and other faculty members of Bharath University and my dear NSS volunteers. So this is very good program. So especially this year theme is 50 years of democracy, lessons for Indian democracy. Especially ఈ టాపిక్ మీద మీరు 3 minutes మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. సో అసలు ఎందుకు మనం యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు మనం నిర్వహించుకోవాలి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూత్ లోపల అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ అంటే మన భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చేటట్టు ముందు ఎట్లా ఉన్నది, తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది. సో దీంతో ఒక యువత యొక్క పాత్ర ఏంటి అంటే మన భారతదేశం యొక్క నిర్ణయాలు అన్నీ కూడా పార్లమెంట్లో జరుగుతాయి, మన అందరికీ తెలుసు. సో దాంట్లో యువత ఏ విధంగా ఉండాలి, మన డిస్కషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మనము ఈ సమాజానికి ఏ విధంగా మనం గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు అనేది యువతలో ఇప్పటి నుంచే దాని ఇంట్రెస్ట్ రావాలని ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఎస్పెషల్లీ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ 257 స్టూడెంట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ సౌజన్య అండ్ శైలజ. సో దాదాపు 4 months నుంచి వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ చూపించినారు. సో వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ కానీ 400 ఎక్కడ కానీ క్లాస్ కాలే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. సో మనం రీచ్ అయినాము. సో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వీ కండక్టెడ్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ 2025 ఆర్గనైజ్డ్ బై యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ, కన్వీనర్ బై డాక్టర్ రాధిక. లాస్ట్ ఇయర్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినాము. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఈవెంట్ నుంచి మనకి వచ్చినటువంటి యూత్ ఐకాన్ శ్రీజ, జాదవ్ శ్రీజ. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఢిల్లీలో పార్టిసిపేట్ అయ్యి మనకు యూత్ ఐకాన్ గా మళ్ళీ రావడం జరిగింది. కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీజ. లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ శ్రీజ ఫైనల్స్ వెళ్ళినది. అసలు ఆల్రెడీ మేము ఫైనల్లో మేము అవార్డుతో వస్తుంది అనుకున్నాము. సో శ్రీజకు వచ్చేటువంటి అవార్డుని డిక్లేర్ చేయకుండా వాళ్ళు ఆల్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపేట్స్ అని ఇచ్చినటువంటి సందర్భం మనకు తెలుసు. లాస్ట్ ఇయర్ వెల్కమ్, గ్రేట్ వెల్కమ్ చెప్పినాము. సో థ్యాంక్ యూ శ్రీజ, మొత్తం మీద యూనివర్సిటీ మంచి పేరు తీసుకొచ్చినందుకు. సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా వీ హ్యావ్ 11 ప్రోగ్రామ్స్. సో ఒకటి కాకతీయ యూనివర్సిటీ కేయూ సెట్ ఒకటి, తర్వాత హనుమకొండ నుంచి, వరంగల్ నుంచి ఎల్బీ కాలేజ్, Nalanda Degree College from Hyderabad, Vasista Degree College from Nepal, Government Degree College, SKE Degree College from Kumaram district, Government Degree College from Mancherial, TWRDC from Janagam, Sanamitra Degree College from Gopalpalli, GDC Government Degree College from Ahmedabad, Torur, and Government Degree College from Managur, from Bhadradri, Kottagudem.
సో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. సో 11 ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో కాకతీయ యూనివర్సిటీకి 11 ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి సార్. లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఓన్లీ 5 వస్తే ఈ సంవత్సరం మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ 3 ఆర్గనైజ్డ్ బై ఎన్ఎస్ఎస్. సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో మనకి 11 ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి. సో 11 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 5 మెంబర్స్ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ వెళ్తారు సార్. ఇది చాలా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఎన్ఎస్ఎస్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఓన్లీ 3 ప్రోగ్రామ్స్ చేసినారు, మనకి 11 ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కండక్టెడ్ బై కాకతీయ యూనివర్సిటీ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దాన్ని చూసి నిజంగా శ్రీజ లాంటి స్టూడెంట్స్ అప్పుడు వచ్చినారు కాబట్టి అది చూసి మనకు స్టేట్ నేషనల్ ఈవెంట్ వాళ్ళు కూడా చూసి మన కాంపిటీషన్ చూసి మనకి 11 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా జరిగింది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు స్పీక్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. మనకు విజయచంద్ర సారు అన్ని భాష సాగు ఏ ఇబ్బంది ఏం లేదు, అవసరమైతే సారు తమిళలో మాట్లాడారు అర్థం చేసుకుంటారు మీకు. కాబట్టి మీరు 3 minutes ఎనీ లాంగ్వేజ్ లో ఇక్కడ మాట్లాడచ్చు, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ. కానీ ఎస్పెషల్లీ థీమ్, ఈ థీమ్ పైన మీరు మాట్లాడితే ఎస్పెషల్లీ జడ్జెస్ నుంచి ఇక్కడ జ్యూరీ మెంబర్స్ కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. ఆకులపల్లి మధు గారు అందరూ తెలుసు, నేషనల్ యూత్ అవార్డు, తర్వాత శ్రీనివాస్ కుమార్ సార్ ఉన్నారు, తర్వాత మోసన్ సార్ ఉన్నారు. సో అందరూ ఆల్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్. కాబట్టి మీ టాలెంట్ ఉందంటే ఈ 5 మెంబర్స్ మీరు స్టేట్ లెవెల్ వెళ్తారు, అక్కడ గవర్నర్ గారు కలుస్తారు. సో అక్కడ మన అసెంబ్లీలో పాల్గొంటారు. సో అక్కడ నుంచి అక్కడ సెలెక్ట్ అవుతే మీరు పార్లమెంట్ డైరెక్ట్ అక్కడ చూసే భాగ్యం ఉంటుంది. మాకు అవకాశం ఉంటుందో రాగలదు కానీ మీకు అవకాశం వచ్చింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవాలని సిస్టమేటిక్ గా మీరందరూ డిసిప్లిన్ గా మీరందరూ కూడా ఆల్ కాలేజెస్ నుంచి దూరం వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు మరొకసారి ఎన్ఎస్ఎస్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ద్వారా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you very much for your support in conducting all the programs which are related to the NSS and my Bharath programs. And sir rightly pointed out that the students are the of the institution. So if you represent the national level, state level, so indirectly you are representing the Keynote University and the others, the institutions. So that is the achievement of the institutions indirectly, and the value of the institutions will be increased. And now I request student Dean of Vice Professor Istari Garu to address the gathering. Dignitaries on the dais, and my dear students, good morning to all. Viksit Bharath 2047. This is dream or this is objective? Anybody please? From student side, Viksit Bharath 2047 is a dream or objective? Objective. Very good. So Viksit Bharath 2047 అనేది మన లక్ష్యం. దట్ ఇస్ నాట్ ఎ డ్రీమ్. అబ్దుల్ కలాం కళల గురించి ఒక విషయం చెప్తాడు. కళలు కనుమని చెప్తాడు కానీ నిద్రపోయిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి వాటి అవి కావు కళలు. కళలు ఎలా ఉన్నారంటే కళ కంటే మనకు నిద్ర రాకుండా చేయాలి, అటువంటి కళలు కళలని చెప్పేసి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్తారు. కాబట్టి ఇది వికసిత్ భారత్ 2047 అనేటటువంటిది అటువంటి లక్ష్యం. దేశాన్ని శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో, ఈ దేశాన్ని ఆర్థిక రంగంలో, ఈ దేశంలో మంచి ప్రజాస్వామిక విలువలు పెంపొందించడానికి, ఈ దేశంలో సమానత్వం తీసుకురావడానికి, ఈ దేశంలో నైతిక విలువలు పెంపొందించడానికి ఒక లక్ష్యంగా తీసుకొని భారతదేశాన్ని జగద్గురు స్థానంలో నిలబెట్టడానికి ఈ వికసిత్ భారత్ 2047 అనేటటువంటి లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. దాంట్లో మనందరినీ కూడా మనల్ని బాధ్యులుగా చేసుకోండి. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేటటువంటి దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మై భారత్ ద్వారా ఎన్ఎస్ఎస్ ను ఆధారంగా చేసుకొని మనందరినీ కూడా
చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు, విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ కావచ్చు, విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలు కావచ్చు, ఇవన్నింటినీ కూడా వెలుగు తీసి ఈ దేశానికి ఈ ప్రపంచానికి ఉపయోగపడేటటువంటి విధంగా మరల్చాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో యూనివర్సిటీస్లలో కాలేజీలలో ఉన్నటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్ కి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అప్పచెప్పడము, ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా యూత్ పార్లమెంట్ నిర్వహించడము ఇదందరికీ మనకు గర్వకారణం. ఎందుకంటే గత సంవత్సరము మన యూనివర్సిటీ కాలేజ్, మన యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ కాలేజీకి యూత్ పార్లమెంట్ 2025 అప్పచెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ ఢిల్లీలో పుట్టినటువంటి ఒక యూత్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక సంఘటన మన కళ్ళ ముందుంది. మనం ఎక్కడో మహాపురుషులను మహానుభావులను ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన ముందు ఉన్నటువంటి యూత్ ఇక్కడ శ్రీజ మన ముందు ఉంది. ఢిల్లీలో ఇక్కడ పుట్టి ఢిల్లీకి వెళ్ళి తమ ప్రతిభా పాఠవాలను ఈ రోజు మన యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ కు యూత్ పార్లమెంట్ 2026 నిర్వహించమని అప్పచెప్పడం జరిగింది. అదే మాటలో ఈ రోజు కూడా యూనివర్సిటీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ విద్యార్థులే కాకుండా ఈ జిల్లా స్థాయిలో అనేక కాలేజీ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థుల్లో ఖచ్చితంగా ఒకరు ఢిల్లీ వరకు పోవాలని చెప్పేసి నేను ఒక ఆశను పెట్టుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క ప్రతిభను మనం చాటాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గత సంవత్సరము అనేక సంవత్సరాల నుంచి మన యూనివర్సిటీ నుంచి అనేక విద్యార్థులు ఈ యొక్క ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ వరకు పోయి మన యొక్క స్కిల్స్ ను చూపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేటటువంటి దిశగా యువతకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాధాన్యత. కాబట్టి మన థీమ్ లో కూడా రోల్ ఆఫ్ యూత్ అని చెప్పేసి అన్నాం. మనం ప్రపంచము అభివృద్ధి, దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే యూత్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో యూత్ యొక్క పాపులేషన్ కనుక పోల్చుకుంటే మన భారతదేశంలో యూత్ యొక్క పాపులేషన్ దాదాపుగా 65% యూత్ పాపులేషన్ ఉంది. మిగిలిన కంట్రీస్ తో పోల్చుకుంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక పొజిషన్ లో పాపులేషన్ లో మన యూత్ ఉంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలను శాసించేటటువంటి శక్తి యూత్ ఉంది. ఈ దేశంలో నైతిక విలువలను పెంపొందించేటటువంటి శక్తి యూత్ ఉంది. ఈ దేశంలో మంచి లీడర్ను ఎన్నుకునేటటువంటి శక్తి యూత్ ఉంది. ఈ దేశంలో ప్రపంచానికి మంచి శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని అందించేటటువంటి శక్తి యూత్ ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి యూత్ పార్లమెంట్ అవకాశాలను మనందరూ కూడా సద్వినియోగంగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా భావిస్తున్నాను. ఈ దేశంలో అనేక మంది యూత్ ప్రపంచానికి మార్గదర్శకమైన అని చెప్పేసి ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. కల్పన చావ్లా కావచ్చు, అతి చిన్న వయసులో అంతరిక్ష ఒక శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగినటువంటి ఒక యూత్ కల్పన చావ్లా మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఒక మహిళ. నీరజ చోప్రా కావచ్చు, మొట్టమొదటిసారిగా ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొని గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి ఒక యూత్ నీరజ చోప్రాను కూడా మనం ఈ రోజు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బీహార్ లో దశరథ్ ముంజే అనేటటువంటి ఒక యువకుడు, మనలాంటి ఒక యువకుడే. మనం చదువుకున్నటువంటి యువకులము, ఆయన చదువుకోనటువంటి యువకుడు. ఆయన గ్రామంలో ఒక చిన్న సమస్య, ఎవరికైనా హెల్త్ సమస్య వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఒక 70 కిలోమీటర్లు ఒక కొండ ఉన్నది మధ్యలో. ఆ కొండను దాటితే 70 కిలోమీటర్ల దూరం పోయేది. ఆయన యొక్క చెల్లెలు పాము కాట వలన సరైన సమయంలోకి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకోకపోవడం కారణంగా చెల్లెలు చనిపోతుంది. ఆ కొండ అడ్డం ఉన్నది కాబట్టి ఆయన తన ఏజ్ 21 సంవత్సరాల నుంచి ప్రారంభం చేసి 22 సంవత్సరాల పాటు ఒక సుత్తే ఒక ఉలిని పట్టుకుని కొండను తొలచడం ప్రారంభం చేశాడు. 6 కిలోమీటర్ల ఎత్తున్నటువంటి ఆ కొండ 22 సంవత్సరాలు ఒక్కడే. ఏ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేదు, ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థ సపోర్ట్ లేదు, ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ సపోర్ట్
ఈ దేశం యొక్క ఆధ్యాత్మికతను ప్రపంచం నలుమూలలా చాటి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి. కేవలం 30 సంవత్సరాల వయసులో అమెరికాలో ఆయన ఈ దేశం యొక్క ఆధ్యాత్మికత గురించి మాట్లాడి ప్రపంచానికి మన దేశం యొక్క ధర్మం సంస్కృతులను చాటి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద. ఒక యూత్ కేవలం 39 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యూత్ ప్రపంచానికి అనేక రకాలైనటువంటి ఒక మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు. అదే లక్ష్యంతో ఈ రోజు మన యూత్ అదే దిశగా ప్రయాణించాలని చెప్పేసి ఈ రోజు వికసిత్ భారత్ 2047 అనేటటువంటి ఒక లక్ష్యం దిశగా మనందరం ప్రయత్నిస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా మన ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ ఈ రోజు ఇక్కడ యూత్ పార్లమెంట్ 2026 నిర్వహిస్తుంది. దీనిలో పాల్గొనడానికి స్పీచ్ 3 నిమిషాలు స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి యొక్క పార్టిసిపేట్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఒక ధైర్యం కావాలి, ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి, ఇక్కడ ఏదైనా వాదన చేస్తే దానికి ఆధారాలు ఉండాలి, ఇక్కడ ఒక నాయకత్వం వహించాలంటే మనం నైతికత ఉండాలి. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ తొలగిపించుకొని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, చివరిసారిగా భగత్ సింగ్ తన అతి చిన్న వయసులో దేశానికి స్వాతంత్రం సంపాదించడానికి తన ప్రాణ త్యాగం చేసినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, తనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉరిశిక్ష వేస్తే చివరి కోరిక ఏమిటని చెప్పేసి అడిగితే, మీరు నన్ను ఉరి తీయకు, నన్ను పిస్తోల్తో కాల్చి చంపమని చెప్పేసి భగత్ సింగ్ వేడుకుంటాడు. ఉరి తీయక పిస్తోల్తో కాల్చి చంపితే చివరి సమయంలో చనిపోయే సమయంలో నీ శరీరం గాయాల పాలవుతుందని చెప్పేసి భగత్ సింగ్ బ్రిటిష్ సైనికులు అంటే, లేదు లేదు మీరు నన్ను ఖచ్చితంగా ఉరి తీయకు, పిస్తోల్తో కాల్చి చంపమంటాడు. పిస్తోల్తో ఉరి తీస్తే 1 నిమిషంలో నా ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతాయి, కానీ మీరు పిస్తోల్తో కాల్చి చంపితే నా రక్తం ఈ భూమిని తాకుతుంది, ఈ మట్టి రేణువులు నా ప్రతి రక్తం పుట్టు నుంచి ఒక్కొక్క భగత్ సింగ్ వచ్చి ఈ దేశం నుంచి మిమ్మల్ని తరిమి కొడతాడు అని చెప్పి భగత్ సింగ్ తన యొక్క యుక్త వయసులో ఈ దేశ స్వాతంత్రం ఒక ప్రాణాలు త్యాగం చేశాడు. మనం ఈ రోజు ప్రాణాలు త్యాగం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క టాలెంట్ను కష్టపడి మన తల్లిదండ్రులు ఏదైతే మన మీద ఆశలు పెట్టుకున్నారో వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఈ రోజు దేశానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం నడుచుకోవాలని ఆశిస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఎన్ఎస్ఎస్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ సంబంధించినటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్స్ కి, అదే రకంగా ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్, అదే రకంగా మన టాప్ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ గారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై హింద్, జై భారత్. Sir, thank you very much, sir, for your inspiring address to the students. And I welcome all the participants to this program once again. And now, actually, this is a Viksit Bharath 2047. This program is conducted as a part of the Viksit Bharath 2047 Youth Parliament program. So why it is 2047? So by 2047, India reaches its independence 100 years. 100 years. So that is our target. By 2047, the objective of this Viksit Bharath 2047 is to place India along with the developed nations in the world. So with that objective, actually, this title is selected, Viksit Bharath 2047. So when we compare with the China and India almost with 1 or 2 years difference got the independence. But within no time, China reached its target and representing as one of the world's largest economy, second largest economy in the world, and it is a developed nation, as already it is a developed nation. So the Honorable Prime Minister thought that we should reach our target, that is placing India along with the developed
by 2047 through Viksit Bharath. So Viksit means, is a Sanskrit word actually, Viksit. So it is taken from Sanskrit. So Viksit means developed nation. And so to reach that, there are several programs the government is organizing through My Bharat portal. The government is organizing several programs as a part of this objective, Viksit Bharat 2047. So this is one of the objectives. This is one of the events, not objective, one of the event, that is Youth Parliament. So along with this, there are so many competitions are regularly conducted by the Government of India. So one is built on like hackathons. And there are several quiz programs are regularly conducting through My Bharat portal. There are several cultural programs are conducted through My Bharat portal regularly. So this is all these efforts the government is putting to get the young talent to be part of the development, to contribute to the development. Because just now the Professor Istari has already told that the young generation or young population in India is highest when compared to the world population, world youngest population. So that's why the Honorable Prime Minister Narendra Modi garu putting all his best efforts to get this young talent as a part of the development team. So this is one of the main event, Youth Parliament. Now 2026, this year 2026, it will be continued like this. So because why this is very, very important when compared to all the competitions held in the My Bharat portal is, so far we have been seeing from the independence, the politics are traditional politics. So we have been witnessing all the traditional politics. That means like grandfather in the politics, then next his son in the politics, next his grandson in the politics, next again his grandson in the politics. Till date, this kind of trend is continuing. So we want to break this one. The government, present government, the intention is they want to break this kind of chain system. They want to give equal opportunity to everyone to be part of the parliament, irrespective of caste, gender, and the age, and the region, and the religion. So that's why this program is introduced. Youth Parliament program is introduced to bring some young talented leaders into the parliament to solve the future challenges. And this Viksit Bharat 2047 is started with the motto of inclusive and sustainable development. Inclusive and sustainable development. So they want to make everyone in the country as a part of the development. That is, they want to include everyone, women, child, youth and old age, professors, everyone from every sector, they want to include as a part of the development. And what is sustainable development? Now US is developed country, the UK is developed country, and France is developed country. But if you observe the various factors in that countries, they are not good. Like if you take the climate, so the climate pollution is heavy in all these countries. And if you take the other health index, it is not up to the mark. If you take the child labor, it is not up to the mark. So sustainable development is required to save the future generation in the country. So development is not only the goal. The cost of many things, suppose we are developing the nation, it is not good. So what we need is inclusive and sustainable development. So the sustainable development is nowadays
lot of competitions are conducted, seminars are conducted, and workshops are conducted at the national level on this theme. So whatever the development we are planning, that should be for to safeguard the future of the country, future of the world, and future of the next generations. So if you people, young people, if you are into the development and into the parliament, you are the team which will take the decisions for the development of this country. So definitely you will think about the sustainable development. So that's why again the government is giving more and more priorities and importance to the youth of this nation. So that's why I appeal to all the participants here, be active and be participate honestly in the program, and wherever you go, not only in this program. So there are 5 people are selected, remaining are like you have to away from the next state level competition. But wherever you go, in each occasion you try to represent your objective and your goal and your team, and they go to Viksit Bharath. So with this, and now again there are 3 sectors which are very, very important as part of the development. One is the most important is education. Most important is education. Next sector is health. Next sector is farming. So if you get a chance, the future, if you become a leader, I hope many of you become as a leaders. So you give the importance to these 3 sectors: education and health and farming. So these 3 are very, very important for the life. So if we develop these 3 sectors, automatically every sector will be developed. So if the nation is developed, called as a developed, not only on the GDP. So many people are talking about the GDP and calculating the GDP, or suppose if you reach some XYZ GDP, you will be called as a developed nation. But nowadays, that definition is also changing. On many platforms, the professors and the eminent personalities are speaking. There are indexes: health index, education index, climate index, women empowerment index. This is also very, very important. So based in future, the developed nations has to reach certain indexes to be called as a developed nation in all these sectors. So with this message, now I will conclude my speech like address. And once again I appeal to all the young leaders, those who want to become as a young leaders, to focus on the sustainable development only, not other kind of developments. And I thank you for everyone for giving this opportunity. Now I request our today's chief guest, Professor Ramchandran Garu, to address the gathering. Thank you. అవెందుకు మంచిగా ఉండదు. Good morning all. Good morning all. President of today's program, Dr. Ramnath, respected Professor Isam Narayana and SSS coordinator, Professor Mamdala Istar, Dean, Students Affairs, Srinivas Sir, Akaram Srinivas, Deputy Director, District Treasury Office, Avinash,
Deputy Director, Bharath, Archdiocese, Professor Vijay Chandra, my friend, always my guru, Professor Vijay Chandra, Professor Raja Mahindri, Director, Mission, JSS Morgan, Dr. Rapalapalli Madhu, is also my friend, National Youth Awardee, Sri Jadhav Srija, youth icon, faculty member, Shailaja and Saujanya, esteemed families, faculty members, Radha Radhika, Yugoba Radhika, manager, Sumalaka, Sumalaka, distinguished guests, faculty members and their students. Here, NSS students are youth parliament మీ అందరికీ once again good morning to all. It gives me great pleasure as a registrar It gives me pleasure as a registrar to welcome you all to the Viksit Youth Parliament. This program is more than formal gathering. It is a platform that reflects the spirit of democracy, leadership, and youth empowerment. The vision of Viksit Bharat represents India's aspiration to encourage a developed nation by 2047. It is not only about economic progress, but also about inclusive growth, innovation, sustainability, and strong democratic values. Achieving this vision requires active participation from young minds like you. Youth Parliament provides an excellent opportunity for students to understand parliamentary procedure, develop critical thinking, enhance communication skills, and learn the importance of respectful debate. It prepares you to become a responsible citizen and a future leaders who can contribute meaningfully to society. I appreciate the efforts of our conveners and organizing team making this event possible. I also express my sincere gratitude to our distinguished guests and jury members for sparking their valuable time to guide and encourage our students. I am confident that today's deliberations will be insightful, disciplined, and productive. May this platform inspire each of you to actively participate in nation building and work towards progressive, inclusive, and personal India. ఇంకా చెప్పాలంటే మా మిత్రుడు విజయ్ చంద్ర సార్ నాకు అన్ని రకాలుగా బాగా మేము ఒకరికొకరం బాగా తెలిసిన లేదా ప్రతి విషయాలు చర్చించుకొని ఏదైనా బాగా ఆయన అడ్వైజ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు విజయ్ చంద్ర సార్ ముందు పార్లమెంట్ గురించి కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి కానీ మాట్లాడాలంటే సాహసం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో దాని కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినటువంటి ఒక ఎంబీ పిల్లై అయినటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడు. ఇంకొక తను కాన్స్టిట్యూషన్ రిటర్న్ బై డిడి బస్సు. ఈ పిల్లై డిడి బస్సు ఎంతైతే గ్రేట్ పర్సన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పేటువంటి టీచర్ విజయచంద్ర సారు దాదాపు 30-35 ఏళ్ళు లా కాలేజీలో కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి విజయచంద్ర సార్ ముందు ఏం మాట్లాడినా మేము అదే ఉంటుంది. ఏదేమైనా మీరంతా యూత్ ఇంత యాక్టివ్గా మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. లాస్ట్ ఇయర్ శైలజను తీసుకొచ్చి యూనివర్సిటీలో అనేక రకాలుగా మేము ఆ అమ్మాయికి సన్మానం చేయడం ఇవన్నీ చేసినాము. చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. అదే రకంగా ఈసారి కూడా ఒక ఈసారి కూడా 5 members
తీసుకొని మీరంతా కూడా పార్లమెంట్ వరకు అట్లీస్ట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ చూసేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మీ పార్లమెంట్ లోపల వెళ్ళేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. మంచి లీడర్స్ అవకాశం ఉంటుంది. క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మిగతా పార్టిసిపేట్స్ ప్రత్యేకంగా మా ఇస్తారి సార్ చాలా సుదీర్ఘంగా చెప్పడం ఏదేమైనా మీ అందరికీ ఆదివేలు చెప్తూ నన్ను ఈ సమావేశంలో నన్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు. Thank you, sir. Thank you very much for your gesture and support for this entire program. And now I request our registrar sir, Sir Ramachandra Garu, kindly accept a small felicitation. It's a great honor to felicitate our respected Professor B. Ramachandran sir, Registrar, Kakadiya University, and Chief Guest of today's event. Sir's visionary leadership, administrative excellence, and dedication to academic progress have greatly strengthened the institution. His commitment to quality education and institutional development continues to inspire us all. As a mark of our deep respect and appreciation, we proudly offer this felicitation and express our heartfelt gratitude for your remarkable contribution, sir. Young leaders, please share the moment. వచ్చింది ఎంత రికార్డ్ ఫోటో వస్తుందిలే. సన్మానం చేసి రికార్డింగ్ మాట ఫోటో వస్తుంది. Respected President of today's program, Chief Guest, esteemed jury members, dear faculty, all the supporting departments, and my dear young minds. A very good morning, everyone. It's a proud privilege to propose vote of thanks on this inspiring event of this Viksit Bharath Youth Parliament 2026. Today is not just conclusion of an event; it is the culmination of ideas, the celebration of democratic
128 ఉంది. 128 ఇక్కడే లింక్ ఉంది మేడం. పంపిస్తాను. లింక్ అంట పంపిస్తాను. నెంబర్ చెప్తాను, హాయ్ పెట్టండి, మీకు పెడతాను. లింక్ పంపిస్తాను. లింక్ ఫార్వర్డ్. ఏం లేదు, వాళ్ళకి 128 GB ఫార్వర్డ్ కొట్టి. ఓకే, అది ఎంటీనా వచ్చేసి 98490078. అక్కడ ఒక మేడం తీసుకుంటాం. అక్కడ ఒక మేడం తీసుకుంటాం. వాళ్ళని రమ్మని చెప్పండి. తెలియని వాళ్ళని ఏమైంది, అందరు అట్లా పోతారు? అవసరం లేదు, ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది.
అయిపోయింది. ఏమైందన్నా ఏమై వేరే మాట్లాడుతున్నా. Kejarnan. Tiba-tiba lewat tangga.
Her involvement extends to national level engagements such as National Integration Camp in Bharath, Kerala, where she promoted unity and cultural harmony. And the National Youth Conclave at Indian Institute of Forest Management, Bhopal, where she engaged in meaningful discussions on sustainable development and leadership. She also represented at the ICON Youth International Conference in Mangalore, Karnataka, broadening her perspective on global youth initiatives and collaboration. In recognition of her dedication and impact, she has been honored as a state youth ambassador by Environment Protection Training and Research Institute, Telangana. Adding to her remarkable achievement, she is a state awardee of Jignasa for her research work on stem cells, reflecting her commitment to scientific innovation and research excellence. Now, it's time to invite our youth icon, Viksit Jadhav. I would like to welcome సార్ నాకు ఏదో ఇలాంటి స్పీచ్ ఉంటుంది అది కూడా రావాలి. మేడం డౌట్ ఉంది, అక్కడ లైవ్ ఉంది, లైవ్ చూడండి ఒకసారి. ఇది అవుట్పుట్ ఒకసారి చూడండి, సేమ్ అవుట్పుట్ మనకి ఏది క్లారిటీ ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇది వదిలే ప్రెసెంటేషన్ తీద్దాం. I'm here today as a youth icon representing Ministry of Youth Affairs and Sports and Government of India. You know one thing? India is the very youngest country with 65% of its total population is above the age of 35 years. It doesn't talk about the demographic static, but it has the transformational force, visionaries, which turns out to be the co-creators and the nation builders of Viksit Bharath. It continuously engages the young minds with the policymakers, youth icons and sports personalities in order to develop their personality as a tycoon. Coming to the Viksit Bharat 2047, it doesn't speak about the only economic potential, rather it speaks about the civilizational resurgence. This civilizational resurgence paves its way with Panch Pran and Gyara Sankalp. Those are nothing but the five pledges and the 11 Sankalps. Coming to the five pledges, it ensures the development of an India. It also removes or eradicates the traces of colonial mindset within. It takes, as India carries much legacy, heritage and culture with it, one must be proud within our deep roots. It also talks about the emphasizing the unity in diversity, where it brings millions of people together and uniting it. And last, it speaks about the sense of duty, with which the duty is accountability and responsibility. Coming to the 11 Sankalps, those are talk about the Kartavyam Kapada, that is fulfillment of duties. And with Sabka Saath, Sabka Vikas, it paves the bright future with the inclusive development. And also, it has no tolerance for the corruption. It speaks about the respect for the rule of law, which means everyone is equal before the law. And it also speaks about the freedom, it enhances the freedom from colonial hangover. It speaks about the end to dynastic politics. It ensures that the politicians and the leaders will be rising on their merits but not on their lineage. It also respects the constitution through Samvidhan to Samman. It ensures the protection of reservations. And it also focuses on the women-led development, including Sukanya Samruddhi Yojana and Mission Shakti. It also focuses on only Rajya ke Vikas se hi Rashtra ka Vikas badhti hai, and it clearly symbolizes the cooperative federalism between the union and states. Lastly, it speaks about the Ek Bharat and Shresth Bharat. Everything is fine till now. You may have few questions like, what would India of 2047 will look like? Isn't it? Even I do have the same questions. But my answer for this question is, India would be economic
technologically advanced with its AI, space tech and biotech. India would be environmentally sustainable country with international solar alliances and most importantly with strong sense of democracy. And coming to the next question, can this journey evolve into Jan Bhagidhari Andolan? Yes. Transformation occurs only when people lead the movement rather the policymakers itself. How can the youth take ownership? Can anyone answer for this question? What is your role in terms of Viksit Bharat 2047? I need to hear it from you. Anyone? Awareness. Sorry? Awareness. Awareness? Okay. Next. Anyone can answer it. My answer for this is youth by involving into the discussions, deliberations and debate, they can contribute their ownership. First, only notion you have to keep in your mind is that what is your part to, you will be contribute to the nation rather than nation provide for you. And coming to the anchors of Viksit Bharat, it talks about the growth engines, sustainable development, social sector reforms, Atmanirbhar Bharat, Sashakt Bharat and global stage. Let me give a detailed account of each of this. Coming to the growth engine, India is paving its way in streamlining the economy by doing the ease of business, reforms like Jan Vishwas Act and Insolvency Code, where it reduces the compliance and encourages the trusteeship. Over 6.2 crore people were registered under MSME sectors, that is micro, small and major enterprises. GST collections projected to hit around 11.78 lakh crore in 2056. But the target of India is to become a second largest economy by hitting $30 trillion by 2047. Coming to the sustainable development, the growth of a country doesn't lie only on its GDP, rather it lies in the sustainable practices it performs. Earlier, the India used to depend largely on fossil fuels, but today the India realized the criticality of the critical elements and rare earth metals. Today, India stands at the fourth position in renewable energy source capacity building. Over 20,000 crores marked under PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana, and parallelly it achieved 2 UNFCCC awards along with the Paris Agreement goals ahead of the schedule. And the target for 2047 is nothing but net zero by 2070. Coming to the social sector reforms, I talk about the Antyodaya. Antyodaya is a philosophy where it encourages and uplifts the last individual remain in the society. And it mainly talks of the Nadi, Yuva, Garib and Kisan. As you look in there, over 10.33 plus crores women have been sanctioned with PM Ujjwala Yojana with providing clean cooking fuel. And over 15 crore people were registered under Jal Jeevan Mission with safe drinking water. Over 5 crore plus families were sanctioned with PM Awas Yojana who are leading their life with dignity in their own houses. And also, it ensures the welfare of the farmer by sanctioning 33.69 lakh crores to the farmers under the scheme of PM Kisan Samman Nidhi. And lastly, it focuses on the youth. Over 1 crore members youth have been registered under the PM internship schemes. Coming to the Atmanirbhar Bharat, my focus on the Atmanirbhar Bharat is particularly regarding the space and technology. As you can see there, India has transformed from producing a sounding and modest spaceship in the year 1963 to it transformed its journey by launching an aircraft on the south pole of the moon. You can see the budget mentioned there regarding the mission Mangalyaan. Have anyone had the habit of watching Hollywood movies here? Okay. Have you seen the movie Gravity? Yeah? Okay. That's good. The budget of the movie Gravity is $100 million. But the budget produced for the mission Mangalyaan is just $76 million. It means India is doing is incredible. It is not only remaining in the history, rather it is creating the history. Coming to the Chandrayaan, let me speak a few words about
important role. Now here comes another part. Let me introduce myself again. Please give me that privilege to introduce myself again. This is Shrija Jadhav, a former student of Kakatiya University, a proud postgraduate from biotechnology. And here I go exactly. I am the same participant as you. I was sitting on the same benches as you sit today here, surrounded by the same word, same four walls, and few jury members were also there. So within few days, like 10 to 15 days, I was the same girl standing tall in the central halls of the parliament, deliberating as a member of parliament for 2 days and putting forward my proceedings as member of parliament regarding one nation and one election. And I have experienced that I was treated equally with the member of the parliament regarding the dining facilities, lodging, everything. I was residing in the Hotel Ashoka. Only the rest who resides is the ministry officials, politicians, and foreign delegates itself. So my suggestion for you is every word I uttered in the parliament, every sentence I whispered in the parliament is just because of the strength given by my parents, confidence boosted with my teachers, and the courage shaped by this university. And I'm so humble that after a year, no sooner after a year, I am standing tall in the same hall as a youth icon. It is a very great achievement for me. So I wish the same with you people. Like, Telugulo చెప్తే ఇంకా బెటర్ ఉంటుందేమో నా ఎమోషన్స్ కి. అందరు స్టూడెంట్స్ లానే నేను పీజీకి వచ్చాను, అందరు స్టూడెంట్స్ లానే నేను డిగ్రీ కాలేజెస్ కి వచ్చాను. కాకపోతే నాకు ఎక్కడో ఉండిపోయింది ఏంటి అంటే, నా పర్సనల్ గా స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఏం తిరిగి వెనుకకి చూస్తే ఏదైనా ఒకటి ఉందా అని ఫస్ట్ ఇయర్ లో అనలైజ్ చేసుకుంటే నాకంటూ ఏమీ లేదు. ఆ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ నుంచి నా మీద నేను వర్కౌట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను, పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న నేషనల్ యూత్ పార్లమెంట్ అనేది సింగిల్ నైట్ లో వచ్చింది కాదు, సింగిల్ ప్రిపరేషన్ తో వచ్చింది కాదు. ఆల్మోస్ట్ 3 years నేను దీని గురించి ఫైట్ చేశాను, దీనితో ఫైట్ చేశాను. స్టేట్ లెవెల్ వరకే ఆగిపోయాను. నాలో ఇంకా ఏం మిస్టేక్ ఉందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని ఎన్నోసార్లు ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను పీజీలో అసలు ఎన్ఎస్ఎస్ ఉంటుంది అనుకో నాకు తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మ్యాజికల్ గా నేను అడుగు పెట్టిన వెంటనే మా డిపార్ట్మెంట్ కి ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ అలవాట్ అయింది. రాధిక మ్యామ్ గారు నాకు ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నారు. ఏదైతే నేను డిగ్రీలో నాకు రాలేకు అని బాధపడ్డానో విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్, మీరు నమ్మరు, ఫిబ్రవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు 3 months లో నేను అన్ని చూశాను. నేషనల్ యూత్ పార్లమెంట్ పరంగా ఢిల్లీ పార్లమెంట్ కి వెళ్ళాను, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాంప్ పరంగా పాలక్కడ్ కి వెళ్ళాను, ఐకోన్ యూత్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను మినిస్ట్రీ యూత్ అఫైర్స్ నుంచి డెలిగేట్ గా వెళ్ళాను. ఇవన్నీ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 3 months లో జరిగాయి. నేనేం చెప్తానంటే, స్టూడెంట్స్ ఈ జనరేషన్ లో హార్ట్స్ గా తీసుకోకండి, బట్ ఇట్ ఇస్ రియాలిటీ. నేను అక్కడి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. స్టూడెంట్స్ ఈ జనరేషన్ ఎలా ఉన్నారు అంటే, మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, రీల్స్ కి ఎక్కువ అడిక్ట్ అవుతున్నారు. తప్పు అని నేను చెప్పాను, అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి. ఆ రీల్స్ కి అడిక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది అంటే, మన బ్రెయిన్ సైజ్ కూడా అరౌండ్ 20 seconds 30 seconds కి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎంతమంది 1 hour క్లాసెస్ యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నారు? 2x speed. That's what, 2x speed, not 2x speed, normal speed. ఎంతమంది ఇక్కడ 1 hour క్లాసెస్ చూస్తున్నారు? నన్ను ఈవెన్ నేను అలానే ఉంది. ఆ తర్వాత నా మీద నేను వర్కౌట్ చేసుకున్నాను. సో ఈ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రేపు పొద్దున ఒక పొజిషన్ లో ఉన్న తర్వాత నేను స్టూడెంట్ గా అచీవ్ చేసింది ఏంటి అని క్వశ్చన్ మీకు వస్తే, డెఫినెట్ గా అక్కడ ఒక మీనింగ్ అనేది ఉంటే మాత్రం యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే జస్ట్ ప్రజెంట్ చేసి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాను. కానీ ఫార్చునేట్లీ మ్యామ్స్ వల్ల, కన్వీనర్స్, కోఆర్డినేటర్స్ వల్ల నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ, ప్యానల్ జూరీ మెంబర్
లాస్ట్ ఇయర్ పార్టిసిపెంట్స్ శ్రీధర్ తన యాంకరింగ్ చేస్తుంది. నేను ఈరోజు రాగానే చాలా షాక్ అయ్యాను. అలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీ అందరిలో ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్. థ్యాంక్ యూ ఆర్గనైజర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజకమల్ అండ్ మనీ ఫర్ గివింగ్ దిస్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ.
sir. Thank you, sir. Thank you, sir, and faculty for giving me this opportunity. So, as our youth icon already said, the India is having a young population. If you see China, Japan, the population is old, and India is having young population. So, the main reason for the Viksit Bharath Parliament is to generate new ideas, generate new outcomes. Okay, and the stage is yours because the future is yours. Now, I would like to call Chinna Varshita. Chinni Varshita from Kids Channel. Chinni Varshita. Chinni Varshita. Chinni. C-H-I and then I. Yeah, sure. Yeah. Thank you, sir. Do we have extra copies? Now you announce name and serial number. Now you announce name and serial number. So that we will note it down. Thank you, sir. So now we have serial number. Now you can start.
Serial number 7, S. Babu. Serial number 7, S. Babu. Thanks, sir. Good morning, everyone. Good morning to the board. Good morning to the jury panel. Everyone, good morning to all the members in the board here. I am Babu of Ceremonial, studying CSN 1. So I would like to share my thoughts and innovation thoughts here in Telugu language. So please pay attention to this. మనకి ప్రజాస్వామ్యం లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ మనకు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అత్యవసర పరిస్థితి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనకు 1975 25 జూన్లో మనకు వచ్చింది, మనం చూస్తున్నాం. కానీ అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి వచ్చింది కాదు. అది ఓన్లీ అప్పుడున్న గవర్నమెంట్, అప్పుడున్న పిఎం ఇందిరాగాంధీ గారిని కాపాడడానికి అప్పుడు వచ్చిన ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ ని మనం చూసుకోవచ్చు. అప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లో ఓన్లీ సెన్సర్షిప్ మాత్రం తీసేశారు ప్రెస్ కి. ఎలా అంటే ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి కానీ అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. ఓన్లీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. జస్ట్ ఎలా అంటే ఒక అథారిటీ మీద, ఒక రూలింగ్ మీద, ఒక పైన ఎవరైతే అధికారంలో ఉన్నారో వాళ్ళ మీదనే ఉంటుంది కానీ దాని కింద ఎవరు డిగ్నిటరీస్ కానీ ఎవరు కానీ అధికారులు ఉండరు. ఓన్లీ పైన ఎవరైతే ఒక మెయిన్ హెడ్ ఉంటారో, మెయిన్ అధికారి ఉంటారో వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం దాన్ని మాత్రం ప్రజాస్వామ్యానికి అప్లై చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యం గురించి వచ్చింది కాదు. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, ఇప్పటికీ మీరు గ్రహించారో లేదో కానీ ఇప్పటికీ మనం ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లోనే ఉన్నాం. అందుకే టైటిల్ కూడా అలా పెట్టారేమో, 50 years ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ. ఆఫ్టర్ ద 50 years అని పెట్టలేదు, 50 years ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ. అంటే మనం ఇంకా ఎమర్జెన్సీలోనే ఉన్నాము. ప్రజాస్వామ్యం మనం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం కానీ ఇంకా చెప్పాలంటే మనం ఒక డిక్టేటర్షిప్ లోనే ఉన్నాము. ఎందుకంటే ప్రజల థాట్స్ కానీ, ప్రజల ఏవైతే వాళ్ళకున్న ఆలోచనలు కానీ, వాళ్ళ అవసరతలు కానీ అవేవి నెరవేరట్లేదు, అవేవి జరగట్లేదు. సో దాన్ని గుర్తించాలి, దాన్ని గ్రహించాలి మనం. ఎందుకంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఒక ధనికులకు, ఒక ధనవంతులకు మాత్రమే చెందిందిగా భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అందరికీ చెందట్లేదు. కొన్ని భేదాలు, కొన్ని కులమత భేదాలు దీనికి వడ్డొస్తున్నాయి, కొన్ని ప్రాంతీయ భేదాలు దీనికి వడ్డొస్తున్నాయి. దాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి, దాన్ని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కడుంది ప్రజాస్వామ్యం, ఎక్కడుంది ప్రజల ప్రభుత్వం, ఎక్కడుంది ప్రజలను పట్టించుకునే ప్రభుత్వం, ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం, ఎక్కడుంది మన ప్రభుత్వం, ఎక్కడుంది ప్రజల అవసరాలను పట్టించుకునే ప్రభుత్వం, ఎక్కడుంది మన మనవులను, మన పరిస్థితులను అందించుకునే ప్రభుత్వం. ఐ లైక్ టు కంక్లూడ్ హియర్. మన కోసం, ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం రావాలి, ప్రజాస్వామ్యమైన ప్రభుత్వం రావాలి, ప్రజలను పట్టించుకునే ప్రభుత్వం రావాలి, ధర్మనించే ప్రభుత్వం రావాలి. ఐఎమ్ సైనింగ్ అవుట్ హియర్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. Next is serial number 54. Okay. Arvind Sai. Serial number 54. P. Arvind Sai. All the members are requested to stay till the end of this event. Are you ready? Are you ready? 54. We want to begin gap of all we can. 54. Serial number 54. Arvind Sai. Sai. Are you ready? Yes. Time start. Good afternoon, the respected judges and the senior professors and faculty of every college and my fellow participants of this youth parliament. I came here to speak a few lines about 50 years of emergency election for Indian democracy. Yes, emergency was declared on March 25th, 1975, citing internal disturbance. But emergency is declared on 3 pillars: when there is an armed rebellion or external disturbance, or if the government has failed to support its citizens. But this emergency was declared in the favor of Indira Gandhi because, and before 1975 we have 2 emergencies. There are external disturbance due to the wars. One is Indo-China war and one is Indo-Pak. But
this is a meritorious political favor which was in the hands of Indira Gandhi, and then President Dr. Ali Ahmed also accepted the emergency, and on the midnight of 25th June this was declared, and this emergency muted the voices of democracy and shut up all the mouths of the citizens, and it diminished the light of democracy where the Indian democracy had a black mark, and this democracy is itself a black spot on the Indian democracy, where we are the largest democratic nation in the world, but we had some other consequences. The main consequence is that there are internal disturbance due to the people protesting over the government because the government did not fulfill what they have campaigned in the election. This made and there is a judgment of Rajnagaran case verdict from the Allahabad High Court that Indira Gandhi had used the government officials for the election campaign, which made her prime minister seat is deniable. That's why she has declared emergency, and it was removed on the March 21, 1977 due to some disturbances, and this was not repeated by till now, and we have completed 50 years, and we have learned a lesson that democracy is means of the citizens, which is very crucial for the developing India, and we all should question the government when there is any disturbance, because democracy is the voters are the pillars of democracy. Thank you. Jai Bharath. Right, next. Next is serial number 21. Amadul Noor. 21. Serial number 21. Amadul Noor. Are you ready? Yes. Hello. Are you ready? Your time starts now. Sadhantam Jagata Bhavanti Swatantriya Surakshita. Only the constantly aware become the protectors of freedom. Greetings everyone, myself Amatul Noor, MSc Biotechnology student, Kakatiya University, Varanasi. Today I want to speak about something that concerns all of us. Because 50 years of emergency is not just about a topic, it's a reminder. Let me ask a simple question. What makes democracy truly strong? Is it elections? Or is it awareness, responsibility and consciousness of its people? Because 50 years ago in 1975, India faced emergency. The darkest phase of its democratic journey where people were unheard. People getting arrested, newspapers cannot print truth. And rights were disappeared like they never existed. And the democracy emergency lasted 21 months. But the lessons from those emergencies should last forever. And the first lesson that India learned is that democracy is not just about elections or systems. Democracy is about awareness, responsibility, activation, participation of its people. Today, India stands as the world's largest democratic country. We are moving towards science, technology, global leadership. But there are various challenges that are arising today. And there are two major challenges that possibly causes risk to the democracy and weakens the democracy. The first is, in 1975, the information was restricted by power. But today, in digital age, the information spreads instantly and reaches the citizen, which gives us great power. And reminds me of an Arabic quote, Kulluma Ahmadilpura, Kul Azmatil Mas'uwaliya. That means great power comes with great responsibility. Isn't it? And modern democracy needs modern solutions. And the second insight, power needs balance.
youth of this country, if we are not conscious, confident and courageous, we can't protect our democracy. And let us continue this democracy with strength and carry it forward with wisdom. And with hope in the heart, let us conclude with history. The democracy cannot be written in history. It has to be written by us. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Serial number 5. Yes, Jitendra. Yes, Jitendra, right. Are you ready? Yes. Time is short now. My name is Jitendra and a warm good afternoon to everyone, dignitaries and my fellows. I am here to share a few words on the darkest 21 months which is the selfish desire of the political leader. Yes, it's the emergency, declaration of emergency. On the days of emergency, the mouths of the press media searched. More than 36,000 people were imprisoned in the name of balancing of the Internal Security Act, and more than 38 and 39 47 amendments acts were introduced to centralize the power and also to maintain the judiciary in the country. And next, when coming to the press and media, the power cuts were done to do not report about anything, do not make any correct report and publish it in the country, all over the country. And next, but I'm not here to discuss about the dark truths which were done on those 21 months, but I'm here to discuss on the lessons which taught by the 21 months. Initially, it taught us to deliver the free press, freedom for the press, and the constant vigilance of the civil liberties and judiciary amendments, and regular vigilance on the laws which were implemented in the parliaments also. When it comes to the political leaders, we need to be very secure on selecting our political leaders, and also be very careful by giving a power to the one, and which is not misused to anyone, which is not misused. And next one comes, and the third lesson which is taught by us is that at the last I want to say conclude by saying one thing. There's a constant vigilance is needed on our laws, everything, and our press, and the civil liberties is also civil liberties are also needed for our freedom of independent India. And when coming to my own opinion, I would like to say that we need not to repeat that 21 months dark period again. If that happens again, I'm sure that the 4 pillars of the Constitution will fall out, and the darkest moments will be left over mark for the whole country for the next coming years. Thank you. Right, next step. Serial number 6. G. Asha Priya. G. Asha Priya. Yes, sir. Serial number 6. Right. Serial number 65. Asha Priya.
starts now. Good afternoon, everyone, respected leaders and all the young leaders. I am Asha Priya, and here I am going to speak about a few words which are now an emergency. 50 years ago, on the 25th June 1975, India entered a phase that continually changes its shapes even to today. It was an emergency declared by Indira Gandhi and the Article 352, and it moreover had a huge impact. For 21 months, fundamental rights were suspended and press freedom was restricted. Dr. Ambedkar said that Constitution is as good as the people who can implement it, which means that no matter how good the Constitution framework is, it gets disturbed when there is a power is concentrated or unbalanced in power. And one of the major important outcomes during that period was the Article 44 Constitutional Amendment Act, which states that it replaced the phrase internal disturbances with a more specific armed rebellion, which doesn't make announcing emergency as easier. It also states that right to life cannot be suspended in every situation, which also states that this means that India was correcting itself and also democracy was reforming. Today, as we speak about Viksit Bharath, we only think about economic growth and development. But let me ask, can you think a nation to be fully developed without its democratic spirit? A nation to be developed, it doesn't only need infrastructure to develop, it also needs people's awareness and also accountability and also institutions to be developed. As we are the youth of this country, we are not here to just listen to the history of us. We are here to build our future. We are here to prove that our future is stronger than its mistakes. We are here to prove that our Viksit Bharat is going to build a future that is not just rich with economy but also rich with values. Future or freedom doesn't protect itself. It's the citizens who has to protect itself by their awareness and also by making responsibility. And I strongly feel that emergency taught us failure is part of life, but bouncing back is leading the life. Journey of 1,000 miles begin with a single step, and I am very proud to be the first step in it. Jai Hind. Thank you. Next, right. Serial number 8, R. Vignesh. R. Vignesh. Serial number 8, R. Vignesh. Your time starts now. Good afternoon, intellectuals and my dear brothers and sisters. Myself Vignesh from Arts and Science College, Bharath. Just imagine a moment. You wake up in the morning and all your fundamental rights were suspended and elections were postponed and opposition leaders was arrested. And you are not able to approach court for your fundamental rights. And instead of saying policy, they are getting sterilization to the ordinary people without any proper care. It's threatening, right? Isn't it? But this was situation which was happened on 25th June 1975 when Prime Minister Indira Gandhi declared emergency on the people. It was an controversial period and dark period of Indian nation. Here, the constitution was murdered and the country became jail and the people of India became prisoners in this country. Is this the government? No. And we have to think that when this constitution was murdered, the people suffered. The real freedom was suffered. And after 50 years, today, the question is not about what happened. The question is what we
to learn is the democracy, the constitution we have to learn. Because the constitution, I suggest that constitution has to be studied by every student from the childhood in this country, so that he will know the values, but not as a subject, but as a value to the every child, so that he can educate himself and he can protect next day opposite to the government. And I suggest that today democracy system, the democracy is brainwashing day by day. When the elections was done, the political leaders getting power, but the people losing the voices. And these people who are voted for the politicians are started defending in the online, but they don't know the thing. That is, they fighting for the people who are really don't care about them, but they fight each other for the politicians, but there will be no development. At last, I am concluding that one great time poet says that Deshamante Matikale, Deshamante Mansule. We the Indians, we as a youth, we have to be, we are not just voters, but we are the protectors of the constitution. Jai Hind, Jai Bharat. Right. Serial number 04, A. Veda Vidya. Serial number 4, A. Veda Vidya. The time starts now. Good afternoon to everyone. I'm A. Vidya, studying at New Science Degree College, Hanumakonda. I'm here to express my views on 50 years of emergency and lessons for Indian democracy. Are we alert enough to follow democracy? Are we respecting our democracy as a youth? I don't think so. Because we itself don't even tell anyone that what's the importance of democracy. I've interviewed
Serial number 12 R. Lahari. Serial number 12 R. Lahari. Right. Laharika. Laharika. Right. Serial number 12. Your time is time. 50 years ago, the clocks didn't just stop, but the heartbeats of our nation did. For almost 21 months, the sun rose over a different India. An India where the press was silenced. An India where the simple act of speaking your mind out led to knock the door in the dead of the midnight. An India where the justice of doors were locked from inside. That was the India we faced. The emergency was not just a political act. The emergency was a scar, a midnight of democracy. Let us remember those days. At the Article 21 says, the right to life and liberty was suspended. The fundamental rights were seized. Over a night, a constitution was rewritten just to prove that the constitution and the government is untouchable. We, the Indians, faced many stupid, sarcastic ways that under the colonialism and the government of Indira Gandhi. Actually, they told us that the constitution or the freedom is far more less than discipline. They said that discipline is greater than freedom. They said us that the bread is more important than the rights. They were wrong because the bread, the stomach full of bread is nothing if the heart and the mouth is forbidden to speak the truth. We were not allowed to read the truth because we were restricted. Our power were clueless. Every fundamental right was seized. Everything was out of our hands. What were the lessons we learned from that 50 years of emergency? Lesson number 1. Institutions are not just built by the bricks and the mortar, but it was built by the courage. Lesson number 2. Democracy. Democracy is not, without a silence press, is something, a kind of door, a room without a windows and doors. Lesson number 3. Democracy is, we have to build it with the courage. Without the courage and the authority to speak, the constitution is just a piece of paper. And Narendra Modi or Rahul Gandhi are not going to change the India. We, 1.5 billion people of India, with the blood of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Bhagat Singh, has to I conclude that India is not a democracy with its laws. India is a democracy with its people. Thank you. Jai Hind. Next is serial number 14 J. Jashwant. Serial number 14 J. Jashwant. Say your name and the college name. Are you ready? Your time is time. On 15th August 2047, India will celebrate its 100 years of independence. On the day, Prime Minister at Bedford will address a developed nation. A nation leading in artificial intelligence, semiconductors manufacturing, green energy, and advanced digital system. From the crowd stand, a young woman from the small tribal village studied through online classes, want to dream to be a part of tech company. Ask a question in silence.
Has this digitalization of the nation created opportunities like people like me? This is the voice of millions of youth, not only about the economy, but it's a pure form of freedom and opportunity. Ladies and gentlemen, I am Jeshwant from LB College. Today, the young woman has the opportunity to question the power freely. But 50 years ago, the people were not, couldn't have the chance to question the power. Fundamental rights were suspended. More than 1 lakh people were arrested, opposition leaders were in jail, and the fourth pillar of constitution, that is media, were in the control of the power. But people does not stop from this. People choose their opportunity, raise their voice, and conducted the voting in 1977. It was almost 21 months from 1975 to 1977. So this emergency learned many things, like questioning the power, raising the voice against power, not just raising it. It is a chance to the young leader to represent our nation in the worldwide. So today morning I read a beautiful quotation that is, when you are in a dark place, you think you are buried, but actually you have been planted. Connecting to the topic, emergency is not just about the dark time, it is an actually strong situation which builds a strong constitution. Thank you, Jay. Serial number 13. Serial number 13, P. Arun Kumar. P. Arun Kumar. First, introduce yourself and your college. And I request everyone to please stay till the last of the event. Respected dignitaries and my dear brothers and sisters, myself, I am an Indian citizen. I am from Microbiology Department, University of College, Kapil University. And let me begin with few questions. What is government? Is it power on people or is responsibility towards people? What is democracy? Is it the voting just once every 5 years or else protecting people's voice? What are fundamental rights? Are they just gifts of state or they are against state guarantees? And my dear brothers and sisters, imagine the ones you are not allowed to ask questions and you are not allowed to make a protest and you are not allowed to freely speak in the society. Yes, this was history to us, but this was happened to our grandparents. Yes, exactly 50 years back on 25th June 1975, the democracy was paused. The fundamental rights was silenced and the articles was helpless. Our grandparents suffered a lot and they went into a dark phase. It made the declaration of emergency. Yes, the emergency is declared. The declaration of emergency made the purpose of declaration is on stability of nation. They say, but
it was followed to instability of freedom. The emergency is not just a failure of leadership. It reminds us the importance of strong institutions like judiciary and the strong citizens, and it also reminds the strong media. And my dear brothers and sisters, today the India is the world's largest democratic country. Yes, we vote, we criticize, we express our thoughts, and our ancient wisdom reminds that Dharma Rakshita Rakshitaha, which explains when we protect democracy, democracy protects us. And now the democracy is becoming the new challenge because of the misinformation, social media manipulation and political polarization. I want to conclude that the India will survive in democracy because the Indian citizens choose courage over fear. And I also want to make a statement that Viksit Bharath is not going to build by the contract or steel. It is going to build by the consent of youth. Thank you, Mangal. Jai Hind, Jai Bharat. Next is serial number 15. Serial number 15 and Musipata Abhigya. And Musipata Abhigya. Abhigya. Introduce your name and college. Are you ready? Time to start. Good afternoon, everyone. Most welcome to the participants. I am Hanumakonda from the Science Engineering College. And today's topic is 50 years of emergency and justice for India justice. And I can say that eternal vigilance is the price of liberty. And these words will be especially true as we mark 50 years since one of the greatest chapter of India. Darkest chapter of India democratic journey, the emergency of 1971. Where the India witnessed the battle of democratic soul, the silence of freedom and silence,
Serial number 2, Anudip. Mandala Anudip. Anudip, yes. Introduce yourself and the college. Good afternoon, everyone. Yes, your time starts now. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. This is Hanumakonda. Let's start again. Yes, sir. Good afternoon, everyone. This is Anandip Mandala from Inaugural. Today I am here to share my thoughts on the topic 50 years of emergency. Exactly 50 years ago, our country has witnessed its darkest period. On 25th June 1975, a national emergency was declared. Our fundamental rights were suspended. Our media was forcefully silenced, and the voice of opposition is jailed. So as we stand on the threshold of the becoming Viksit Bharath, we do not look back to dwell on the pain, but we should learn from the lessons it taught. So the three main lessons we have learned from the emergency is choosing institution over individualities, and the 44th Amendment and rule of law, and the third one is the power of ballot. So the first one taught us democracy is not just about charisma of a single leader. It is about the strength in our institution. Our institutions like election commission, the media and the judiciary should be fiercely independent, and they should not be dependent or committed to any individual leaders. The second thing, 44th Amendment rule, it taught us that our constitution should have some safety walls, like by replacing the internal disturbance by armed rebellions for declaring an emergency. The third, the power of ballot, is the greatest lesson that our Indians proved that we value our freedom as much as our blood. We proved that the voters of India are the ultimate sovereigns. So my dear friends, as the youth of this nation, our duty is to not just be as the so-called voters. We should participate actively, and we should share our thoughts actively, and let us pledge that in the journey of developing nation, let the emergency remains as a closed chapter, and the lessons it taught as be an open book for the future. Thank you. Jai. చాలా ఉన్నారు We'll be having the lunch break at 2 o'clock, so please everyone stay here. Next. Serial number 11, D. Srinija. Serial number 11, D. Srinija. Introduce yourself and a college. Your time starts now. Good afternoon to everyone all here. I am Darshana Srinija from University College of Engineering and Technology for Women, Kastiya University, Hanumakonda. Ek Bharat, Shresth Bharat. Vision of Viksit Bharat. Now 50 years of emergency. On June 25, 1947, an emergency was imposed in India, marking a 21-month period considered one of the darkest chapters of country's democratic history. During this time, civil liberties were suspended, press freedom was curtailed, elections were cancelled. But what is this emergency?
Rachangatla Akshaya. Serial number 16. Rachangatla Akshaya. Akshaya. Distinguished guests, friends and fellow citizens of tomorrow's India. My name is Archya from Keynote. I want you to close your eyes for just 5 seconds and imagine a sound. It's 2 a.m. and you hear a heavy and loud knock on your door. You open it to find police. They don't show the wire, they take the car away. Not because he stole something, but because he wrote an article, because he criticized the government, because he questioned. That sound, that knock at 2 a.m. is the sound of democracy dying. And on 25th June 1975, that sound echoed throughout the entire nation. Today we are here in this youth parliament because we have the privilege and right of debate and disagreement. But between 1975 and 1977, this privilege was taken away. India became a nation where our voices could be silenced. Newspapers were banned, art was censored, and even our fundamental right to approach court was snatched away. Now you might be thinking, what does this have to do with us in an era of instant feeds and OTT? The answer is everything. Because it is not about what happened 50 years ago. The lesson of emergency is about how fragile our democracy is. It is not a machine which you can switch on and forget. It is a garden. And it needs watering every single day. And if you think it is unimportant, and if you think your vote doesn't matter, and if you think dissent is anti-national, and satire is destroying, the weeds grow. Our youth is about 65% of this country, and we have inherited this garden. But are we protecting it, or are we burning it away for likes and shares? Let me tell you 3 things from 1975 which we need to upload into our today's generation. First, dissent is not destruction. Students during those days fighted, protested in the streets, they were killed, they were jailed. They didn't do it because they hated the country. They did it because they loved it enough and they wanted to fix it. Second, do not trade your liberty for efficiency. They said that during those times, the trains ran on time, cleans for streets. What's the point of clean streets when there were no people to walk on freely? What's the point of safe trains when there were no people in the compartment to speak free? Third, the algorithm of Havarti. In 1975, people were censored by censorship. But in 2026, we silence ourselves by fighting over religion and caste in WhatsApp groups and forget the main question: who holds the powerful accountable? My generation is the most educated, most powerful, and the most accountable generation that India has ever produced. But if we do not use it for fighting against injustice in our college or locality, we are failing the test of democracy. Today, as we stand as youth parliament, let's take a back. Let's be the guardians of this 2 a.m. silence and prove democracy is not just a system of government, but a system of courage. Let's speak, let's debate, let's fight and protect our messy, noisy, and beautiful democracy with everything we have got. Thank you, Jai Hind. Right, next. Serial number 17. Nimala Sirichandana. Serial number 17. Nimala Sirichandana. Are you ready? Right. Are you ready? Thanks, sir. Good afternoon, everyone. Respected chairman, esteemed judges, and my fellow participants. This is Sirichandana representing Kakatiya University College of Engineering and Technology. Today, I rise to speak on a defining moment in our constitutional history, 50 years of emergency, lesson for Indian democracy.
preserve for India. The emergency of 1975 was the period. Okay, no problem. You're trying it very well. Serial number 19, B. Sai Kartikeya. Right. Sai Kartikeya. Number 19. Your time is started. Good afternoon, one and all. So, today I am going to speak about the 50 years of emergency. So, before the members have discussed what is emergency and what they have done, who has implemented. But I will stress on some important points from that, what we can learn and what we are implementing in present situation. So, firstly, the Emergency Act was, it is purely a personal ego grudge, which it is a dispute between the legislature and the judiciary. It has not started before the judgment of the Allahabad High Court. It is started far months before, like when the Indira Gandhi passed the first bill about the nationalization of the banks, that means centralization of the banks, and secondly to cut the salary of the princely state rulers, and third, and it is all about the cutting the power of the princely state rulers. So from these three bills, which were rejected by the court, that means High Court, then Indira Gandhi took it as a personal issue and a grudge, and she started like, I have to do something. Like everyone is opposing me, so I am the head of this country, I am head of this India. So what? I am not getting any powers. So taking that into the mind, she has passed Emergency Act with the help of the President after the High Court decision, Allahabad High Court decision. After that, so the Emergency Act was passed. So for every act there will be pros and cons. So when coming to the cons, that means disadvantages, the rights, the fundamental rights of the citizens were totally abolished. That means there is no freedom of speech, so that they can speak anywhere, any place, whatever we are feeling. There is no freedom of speech of a citizen or a person who are responsible to form a government, who are responsible to form a country. And secondly, the press and media were also abolished. They were not supposed to say any of the political issues in the paper which was published at that time. And while coming to the advantages, you may be wondering that how can there be advantages? They are advantages. We have to look on the positive side of the Emergency Act, that the punctuality of the citizens were perfect, and secondly, the economical crisis also been improved. And I want to conclude it in a Telugu, like after the Emergency Act, like government is like of the people, for the people, by the people. Government means అంటే మనం ఓట్ చేయాలి, మనం ఓట్ అమ్ముకోవద్దు. సో మనం ఓట్ చేస్తేనే డెమోక్రసీ బాగుంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఓట్ అమ్ముకుంటామో మన డెమోక్రసీని మనమే చేతులారా తీసేసుకుంటున్నాం. సో ఎప్పుడైనా కానీ జ్యుడిషియరీకి హైయర్ పవర్స్ ఉండాలి లెజిస్లేచర్ కంటే. సో అప్పుడే మన గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది. మనం అంటేనే గవర్నమెంట్, మనం లేకపోతే గవర్నమెంట్ లేదు. సో ఎవ్రీవన్ డోంట్ సెల్ యువర్ ఓట్ at any cost while they are giving your liquor or biryani packet or any amount or bribe. So I will take a pledge that no one should cast their vote at any cases, at any function, at any time, at any cost. Thank you.
Adula Vishnuvardan. Your time starts now. So, good afternoon everyone. I am Viksit from KCT Mechanical Engineering. Today, the entire world is under the black clouds of war and we are peacefully moving towards the Viksit Bharath 2047 and a great salute and kudos to the Union Government, Ministry of External Affairs and the Thai Forces. Today, we are peacefully conducting this program on the 50 years of national emergency. Even the strong nation and world largest student democracy has faced its dark days 50 years ago. It was on the date of 25th June 1975. The Union government has proclaimed the national emergency and our President Shri Fakhruddin Ahmed has imposed the national emergency in India and it was lasted for 21 months. The darkest phase of the Indian democracy where the rights of the peoples were taken and the press, the watchdog, fourth pillar of our nation was being seized and they restricted their powers. Where we see the main reason for the national emergency is on the 12th June, the Allahabad High Court has issued an order that the former Prime Minister Shri Indira Gandhi was accused for using the government mechanics and public funds for the personal interest and the party interest, Indian National Congress, and the major push was on the 12th June 1975. Then after the India was on the continuous struggle where the youth of the nation were set upon the roads, where the union government properties were destroyed by the students and there was no choice for the union government to impose the national emergency. It was the third time that the union government had imposed. The two times was for the war and first one was in 1961 Indo-China War and second one was in 1971 Indo-Pakistan War and this was the third time and for the first time during the peace situation. And after the 1947 the national emergency was imposed. The rights of the public was taken and press was seized to publish the information and press was to take the permission from the government to publish the articles and there was no articles against the government that we are posing and 2 lakh members were being present by the union government and these are not only cons but the pros. The national stability was sustained and restored during the emergency but this was not the way to stabilize the country. There are many ways. Thank you for giving me Jai Hind, Jai Bharat. Right. Let me say now. ఇప్పుడు అక్కడ నిలవండి డౌన్ ఫిగర్ అయిపోతారు మనం మన 240 స్టార్ట్ చేద్దాం మీరు ఓకే ఆర్గనైజ్ ఓకే ఓకే అంటే కనుక ఓకేనా సార్ బండి ఓకే పని చేద్దాం ఇందులో 20 క్యాండిడేట్స్ మీ బ్యాగ్ Serial number 22. Serial number 22. Neela Vaishnavi. Yeah.
later this will go for lunch. So please be patient. And we will come back at 2:45. Now we will come back after 2:45. Please be here after at 2:40. Please be here at 2:45. Your time starts now. ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులను అనుక్షణం మనల్ని రక్షిస్తూ వస్తున్న సైనికులను దేశానికి వెన్నెముక అయినటువంటి రైతులను స్మరిస్తూ అందరికీ నా నమస్కారం. నా పేరు నీల వైష్ణవి. నేను జీవ సాంకేతిక శాస్త్ర విభాగం నుండి చెప్తున్నాను. రాజ్యాంగం హత్య కాబడ్డ రోజులవి, చీకటి రోజులవి, పత్రికలకు పరిమితులు పెట్టిన రోజులవి, హక్కులు అణచివేయబడ్డ రోజులవి. మీరు అనుకుంటున్నది నిజమే ప్రజానీకులారా. నేను మాట్లాడుతున్నది అత్యవసర పరిస్థితి రోజుల గురించే. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ప్రజల స్వరం ఊహించబడితే అది ప్రజాస్వామ్యమా? పత్రికలు నిజం చెప్పలేకపోతే అది స్వేచ్ఛా దేశమా? హక్కులు నిలిపివేయబడితే ప్రజల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం 1975లో జరిగిన అత్యవసర పరిస్థితి ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. 1975వ సంవత్సరం జూన్ 25న అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ గారు అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఈ అత్యవసర పరిస్థితి 1977 మార్చి 21 వరకు సుమారుగా 21 నెలల పాటు కొనసాగింది. ఆ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు పెరిగాయి, రాజకీయ అస్థిరత ఏర్పడింది. జయప్రకాష్ నారాయణ గారి నేతృత్వంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు కూడా జరిగాయి. దేశ భద్రతను కారణంగా చూపుతూ అత్యవసర పరిస్థితిని అమలు చేయడం జరిగింది. అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో పత్రికలపై సెన్సార్ విధించారు, ప్రతిపక్ష నాయకులను అరెస్టు చేశారు, ప్రజల మౌలిక హక్కులను నిలిపివేశారు. స్నేహితులారా, హక్కులు లేకుండా అభివృద్ధి సాధ్యమా? నిజం స్వేచ్ఛ లేకుండా నిజం బ్రతుకుతుందా? 1977వ సంవత్సరంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ శక్తిని చూపించారు. మొరార్జీ దేశాయ్ నాయకత్వంలోని జనతా పార్టీ విజయం సాధించింది. ప్రజాస్వామ్యం మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ సంఘటన మనకు చెబుతున్న గొప్ప సందేశం ఏమిటంటే, స్వేచ్ఛను కోల్పోతేనే దాని విలువ తెలుస్తుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం ప్రతి ఒక్క పౌరుని ప్రథమ కర్తవ్యం. చివరిగా నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన హక్కులను గౌరవిద్దాం, బాధ్యతలను నిర్వర్తిద్దాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిద్దాం. జై హింద్. ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ నా చిన్న ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. Thank you everyone. Now we will be having a lunch break. Please be patient for 2 minutes.
requested to carry the food token which were provided are requested to carry the food token which were provided in the file which was in the yellow color. Okay, I hope you people got it. మీ ఫైల్స్ లో ఉన్న ఎల్లో టోకెన్ చూపిస్తేనే యు ఆర్ అలౌడ్ టు ఈట్ ద ఫుడ్. ఓకే, and our team will guide you from here where the place or we get the food. I hope all people got it. Okay, thank you. And the session starts in Yeah.
Okay. So now it's time to call upon the participants. First, serial number 23, Rupani Jamshiha. Rupani Jamshiha. Serial number 23. Rupani Jamshiha. This is running, sir. Yes, sir. Reduce as a final quality. Timer is set. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్పిన రీతిగా ఉదారే ఆత్మనాత్మనం అంటే మన భవిష్యత్తు మన చేతుల్లోనే ఉంది అని అర్థం. అయితే దేశం యొక్క భవిష్యత్తు కూడా మన చేతుల్లోనే మన చేతులపైనే ఆధారపడింది అని అర్థం. గీత చెప్పిన రీతిగా మనం నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ప్రశ్నించే గొంతు ఒక్కసారిగా నిశ్శబ్దంగా ఉంది, ఎందుకు ఉంది అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
Serial number 26, B. Sandhya. 26, B. Sandhya. Your time starts. यज्ञेन आचरित श्रेष्ठस् तत्तत् देवरतो जनः सर्यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तनु अनुवारते. Whatever the great leaders do, others follow. The standard set by those in the authorities become the standard of the nation. A very warm good afternoon to everyone. My name is Sandhya, Department of Biotechnology. History, which teaches us that the authority must be guided not by the power but by the values. Even Emperor Ashoka realized this after the Kalinga War, that the true governance was within law and science, but not by the control. Even after the 27th, and it was a time when India felt imprisoned once again, not by the British, not by the Mughals, but by the misuse of the constitutional powers from within. Yes, I'm speaking about the emergency. The emergency which was declared by Prime Minister Indira Gandhi under Article 352 on 25th June 1975. It was a time when the fundamental rights were restricted, freedom of speech was muted, even the pencils feared to make a stroke. Citizens were even afraid to speak inside their own homes. Over 1 lakh people were jailed without even any trials. Let us ask ourselves, if the citizens of India are silent, who and how can the democracy still breathe? And this emergency lasted for 21 months. It taught India a great lesson which impacted beyond the politics, economical excess and centralization, slowed innovation, and restricted the information which reduced the lack of confidence in the investors. And the greatest lesson came from the people themselves. On 21st March 1977, the people chose the democratic ballot once again to restore the democratic balance. And later on, 44th Constitutional Amendment was passed to restrict the misuse of the constitutional powers. And this raises me another question. Who is the real guardian of the democracy? Is it the government? Is it the constitution? Or is it us? The strongest safeguard of the democracy lies in every generation youth. If the youth of the citizens are silent today, who will protect the democracy tomorrow? Because the democracy does not protect you in the moment of comfort. It is protected in the moment of courage. So let us be the generation who not only complains about the system, let us be the generation who reforms it. So let us progress today to stay awake, and to stay responsible, so that history never repeats its darkest phase ever again. Bharat Mata Ki Jai. Thank you. Serial number 27, N. Vaishnavi. Serial number 27, N. Vaishnavi. A very good. Your time starts.
1975 to in the year of 1977. It is exactly 21 months. And first we have to know what is democracy. Democracy is the system of the government where the people choose their leaders by the fair and fair elections. And again, what is emergency? Emergency means the government take temporary powers, extra powers to protect us from the threats like wars and internal disturbance. And what made the Indira Gandhi to declare emergency? Indira Gandhi declared the emergency in the year of 1975 because she has more challenges to the elections, and she said that there are threats to the law and order for our country. Thank you for this opportunity. Yes, please be quiet while someone's explaining the speech. Please be quiet. Don't make any noise. Next serial number is 29. N. Manasa. Serial number 29. N. Manasa. The judges are being confused with your voice. Please maintain silence for a while, please. Okay? Good afternoon, everyone. I am Manja. I am from THWRDC Varangal East College. ప్రజాస్వామ్యం మనకు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ప్రజాస్వామ్యం మనకు 1975 జూన్ 25 నుంచి అప్పుడు మన స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత 1975 నుంచి 1977 వరకు కొనసాగింది. అంటే అది 21 నెలలకు కాలంలో జరిగింది. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల చేత ప్రజల కోసం ప్రజల పాలన అనేది ప్రజాస్వామ్యం అని అంటారు. ఇందిరా గాంధీ మనకు అత్యవసర పరిస్థితిని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారంటే అలహాబాద్ కోర్టు నుంచి ఆమెకు తీర్పు వచ్చింది ఆమె ఎన్నికలను రద్దు చేయాలని. అలాగే మళ్ళీ ఆర్థిక సంక్షోభం వలన ఆమెని Serial number 30. G. Nikita. G. Nikita. your time starts now. A very good afternoon to everyone. Myself Nikita. I am from THWRDC Varangal. Now, what is democracy? Democracy means democracy is a form of government in which people have power to choose their leaders and make decisions. And what is emergency? Emergency is a serious and sudden situations that need immediate reaction. Majorly, emergency is three types. First one is national emergency, second one is president's rule, and third one is financial emergency. The national emergency is applied when the war happened between two countries, and the president rule is applicable when the state can't function properly, and the financial emergency is applicable when the country is in financial crisis. And by the Indira Gandhi declared emergency, the main reason is Allahabad judgment because of her electoral malpractice and political opposition movements.
Thank you. Serial number 202. B. Siddhartha. 03. Sorry, 03. B. Siddhartha. Your time starts now. Myself, Bharath from Inaugural. వీరికి అలంకరించిన నాయకులకు నాకు నమస్కారాలు. సమానత్వం, సత్యం, స్వేచ్ఛ కలిగిన దేశం మన ప్రజాస్వామ్య కలిగిన దేశం అనేది. ఒక 5 అంశాలు రాసపదాలుగా వాడుతూ మీకు క్లుప్తంగా నా సందేశాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎప్పుడు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, ఏం నేర్చుకున్నాం, మన యువతకు ఏం నేర్పిద్దాం అనే పదాలు వాడుతూ నేను నా సందేశాన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఏం జరిగింది? 1975 సంవత్సరంలో ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటించినప్పుడు అది ఒక చీకటి మార్గంగా మన దేశం మారిపోయింది. ఎక్కడ జరిగింది? ఇది కేవలం మన రాష్ట్రానికి, ఓన్లీ ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం కాదు, యావత్ భారతదేశం మొత్తానికి పరిమితంగా మారిపోయింది. పల్లె నుండి పట్టణం వరకు, పత్రికల నుండి పార్లమెంట్ వరకు ప్రతి మూలను ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించడం జరిగింది. ఏం జరిగింది? మూల హక్కులు నిలిపివేయబడ్డాయి, ప్రజాపాలన నిలిపివేయబడింది, సమాన హక్కులు నిలిపివేయబడ్డాయి. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఎమర్జెన్సీ అనేది ఒక భయం కాదు, ఒక బోధన. అది విభజన కాదు, ఒక కర్తవ్యం. అది చరిత్ర కాదు, ఒక హెచ్చరిక. భగవద్గీతలో ఒక మాట ఇలా ఉంటుంది, యదా యదా ధర్మస్య గర్భావతి భారత అనే పదం మన భారత్ ఉంటుంది. దానికి అర్థం, ఎప్పుడైతే అవినీతి ఉంటుందో ధర్మం కోసం పోరాడాలి. భారతదేశంలో ప్రజాపాలన అనేది, డెమోక్రటిక్ గా ఉండడం అనేది చాలా తక్కువ. ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో మనం ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణలో మనం చూసినప్పుడు నేను ఏ పార్టీని ఉద్దేశించి మాట్లాడట్లేదు. 10 సంవత్సరాలుగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నిరుద్యోగులుగా ఉన్న ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడినప్పుడు మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అధికారం ఎవరి సొత్తు కాదు, అధికారం చివరికి ప్రజలదే. థ్యాంక్ యూ. Next serial number 09. G. Venala. Are you ready? Yes. Your time starts now. Good afternoon, everyone. My name is Venala. I am from KC. Today, I am going to talk about one of the most controversial and significant periods of Indian political history. The emergency was declared by the Prime Minister Srimati Indira Gandhi during the periods of 1975 to 1977. The emergency was proclaimed on the night of 25th June 1975 under the Article 352 of Indian Constitution, citing that internal disturbance as the main reason. But the story behind the proclamation began earlier. In the middle of 1970s, India had faced severe economical challenges and simultaneously political tensions rose.
impressions. Like on one hand, emergency, most of the supporters pointed that improving decisions. On the other hand, the democracy was weakly bounded. So most of the people thought it is like finally, I want to conclude this topic. I just want to say a word from a great philosopher, Thomas Jeffrey. Eternity is a price of liberty. So, thank you. Jai Hind. Serial number 10, D. Soumya. Serial number 10, D. Soumya. Are you ready? The time starts now. Good afternoon everyone, I am Soumya from KUC. Let me ask you something. What if tomorrow you wake up and the newspaper carries only one message and the radio speaks only one voice and you write the question why it disappears? Sounds frightening, but this was not imagination. This was India on 25th June 1975 when the emergency was declared by the then Prime Minister Indira Gandhi. For 21 long months, India has experienced one of the most powerful and controversial phases in its history. Emergency was declared under the Article 352 for citing internal disturbances. Elections were postponed. Now, 50 years later, my dear folks, we just pause and ask, is it a period of democratic darkness or a period of discipline? Let us look on both sides. On one hand, supporters believed us, country needs strong control. Sides reduce, law and order seem to be stricter and trains stand on time. Many government offices function with more efficiency and to some citizens, it looked like stability had returned. On the other hand, many opponent leaders were jailed, press censorship was imposed, and right to speech was restricted. And most importantly, most of our people are frightened to speak openly in a crowd. And my dear ladies and gentlemen, for a nation built on liberty, this was deeply concerning because when fear replaces freedom, democracy leads to fate. And according to my perspective, democracy is not only law and order, it is freedom. Yet the most powerful movement came in 1977 when elections were announced, our people voted. Power changed peacefully. And at this historic moment, our India proved something extraordinary like democracy may bend, but it does not break. After 50 years, what is the lesson of emergency? Emergency reminds us that every power should have some limits and it must be answerable to its people. And the Constitution is not just a book of rules, it is a shield that protects every citizen. And we, the people of our nation, are not just the silent spectators. We are the guardians for the democracy. And finally, I conclude, let us all value our rights more strongly and respect our freedom more deeply and participate in democracy more actively. At last, I would like to let us all ensure that our India's democracy spirit must be always shine brighter than ever. Thank you. Jai Hind. Serial number 31. I would like to say about the rules before and after the emergency article 352. Before the article has been before the emergency has been declared, the rules were first of all the Prime Minister has to be give the advice to the President's fourth constitutional amendment that have changed the emergency article 352, that is they have changed that
32, Turi Saileja. Respected foreigners and speakers and my dear friends, good afternoon everyone. My name is Turi Saileja from Viksit. Today I feel honored to speak about an important chapter in Indian history, the completion of emergency, 50 years of emergency. The emergency refers to the period from June 25, 1975 to March 21, 1977, when the state of internal emergency was declared by the then Prime Minister Indira Gandhi. Emergency was declared under Article 352 of Indian Constitution, citing internal disturbance as a reason. At the time, country people was facing political unrest and protests. And a court judgment had also declared that Prime Minister's election invalid, which intensified the political crisis. During the emergency, several significant changes took place, and many opposition leaders were arrested and detained, and freedom of speech and expression was restricted, and fundamental rights of citizens were suspended. This period is often remembered as one of the difficult phases of Indian democracy. It tested the resilience of our democratic values. And however, in 1977, elections were conducted and we restored our democracy. Thank you. Next serial number 33, Kamari Kirtana. 33, Kamari Kirtana. Are you ready? Your time starts now. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్లో చదువుకున్నాను. ఇక్కడ Right, next. Serial number 35, Marco Nandini. Serial number 35, Nandini. Are you ready? Time starts now. వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి. అసలు నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానో నా ప్రసంగం యొక్క చివరిగా మీకు అర్థమవుతుంది. 1975 సంవత్సరంలో అత్యవసర పరిస్థితి ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ గారు విధించారు. అసలు ఇలా విధించడానికి కారణాలేంటి? 1971 సంవత్సరంలో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. అప్పుడు ఇందిరా గాంధీ మరియు రాజ్ చరణ్ మధ్య ఒక వివాదం. రాజ్ నారాయణ్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇందిరా గాంధీ గారు తన ఎలక్షన్స్ లో తప్పు చేశారు అని
గురించి మాట్లాడుకునే అవసరమే రాకపోయింది. ఆ తర్వాత 1975లో అత్యవసర పరిస్థితిని తాను విధించిన తర్వాత మీసా చట్టం, డిగ్రీ చట్టం, ఇంకా కొఫే పేసా చట్టం కింద ఎందరో లక్షల మందిని తాను ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా గానీ విపక్ష నాయకులని జైల్లో వేస్తుంది. తన యొక్క కొడుకు సంజయ్ గాంధీ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా లక్షల మందికి స్టెరిలైజేషన్ ఆపరేషన్స్ చేపిస్తారు. సో ఇలాంటి అన్ని చాలా ఘోర పరిస్థితులు మన యొక్క ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ చూసింది. Serial number 36, S. Amrita. Serial number 36. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అమృత. నేను TGSWRTC వరంగల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చాను. ముఖ్యంగా నేను ఫస్ట్ ప్రజాస్వామ్యం గురించి చెప్పబోతున్నాను. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజా ప్లస్ స్వామ్యం. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలే ఒక రాజ్యం అని దీని యొక్క అర్థం. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు అబ్రహం లింకన్ ఏం చెప్పాడంటే ప్రజల కొరకు ప్రజల చేత ప్రజలే నిర్ణయించుకునే దాన్ని ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పాడు. అలాగే దీనిలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలు. ఓటు హక్కు. ముందుగా ఓటు హక్కు అనేది 18 ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి ఒక్క బాలుడు బాలిక అనేది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రతినిధుని ఎంపిక. ప్రతినిధి ఎంపిక అనేది ప్రజలు తమ నాయకుల్ని ఓట్ల ద్వారా ఎంచుకుంటారు. జవాబుదారీతనం. తర్వాత జవాబుదారీతనం అంటే ప్రజలకు అలాగే ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిర్ణయాలకు జవాబుదారీతనంగా ఉండాలి. 1975 జూన్ 25న ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఎమర్జెన్సీని చేపట్టారు. ఇది 2025 నాటికి 50 సంవత్సరాలు పూర్తి అయింది. ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ అంతర్గత భద్రత పేరుతో దీన్ని నిర్వహించారు ఎమర్జెన్సీ అనేది. అలాగే ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి? ఇందిరాగాంధీ అలహాబాద్ హైకోర్టులో Next is serial number will be 25. Raja Hanif. 25. Raja Hanif. Good afternoon, everyone. I'm Hanif. I'm from the TUCT, the University College of Indian Technology. So, distinguished guests and my fellow young leaders, today we are gathered here on the to speak a few words on the national emergency on 1975. June 25th, on the night of June 25th, the President of India, on behalf of Prime Minister Indira Gandhi, signed a proclamation which suffocated the judiciary of Indian democracy. Then, which lasted 21 long months. This part of Indian history remains as a black mark on the Indian democracy. Why did the emergency cause? To know this, we need to step backward in the history and to know what criteria was happening in the government, the state, and the people. So, the beginning of emergency was for the absolute power. In 1975, the Indian democracy was so unstable. It was we were having banks nationalization as well as obligation of royal privileges. As well as this era was also known as economic drive because in 1971 we were having a war in global oil scarcity, which leads to the skyrocketing of
prizes, and the students led protest on the Gujarat and Bihar. One of the biggest part here comes is the Allahabad High Court has disqualified the Indira Gandhi as the Prime Minister and removed her from the Prime Minister office. Then she went to the Supreme Court. The Supreme Court gave her time till the next hearing. So this time, the next hearing comes, the Indira Gandhi had approached the President and has started the emergency. So what did we learn from the emergency is that emergency in democracy is not for one particular people. A democracy is for the whole India. And we need to assure that this emergency should not be repeated again, as well as the power should be not so centralized that the voice of citizens is completely ignored. Thank you. Right, next. Next serial number is 37. E. Shravanti. E. Shravanti. Are you ready? Okay, your time starts now. Good afternoon, respected dignitaries and my dear co-participant. Good afternoon, everyone. I am Shravanti from DGS WRTC Varangalis. Today I stand before you to speak about an important and a controversial topic is emergence of 50 years and lesson for the Indian democracy. The emergence of 50 years was declared by Prime Minister Indira Gandhi on 1975 to 1977. It lasted for 21 months. During the emergency, there happened the fundamental rights were restricted, the press censorship was restricted, and the civil liberties were cancelled. And the main reason for the emergency of the 50 years is the Allahabad Court judgment. Because of the Allahabad Court judgment has done, the Allahabad Court judgment has given that the cancellation of the elections for Indira Gandhi for her power in the democracy ruling. For that she announced she declared the emergency. For her sake, she declared the emergency, not for any benefit for India. This was happened during the emergency. Many civil liberties were suspended. Thank you. Next serial number 38. G. Sagarika. Your time starts now. రూల్ 25న ఇందిరా
భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో ఒక చీకటి అధ్యాయం. ఇక్కడ పౌర హక్కులు రద్దించారు మరియు మీడియాపై సెన్సార్షిప్ విధించారు. ప్రజాస్వామ్య పట్ల ప్రజాస్వామ్య ప్రతిరక్షణ Now, the serial number 63, P. Srija. 63. P. Srija. P. Srija. P. 63. A very good afternoon to everyone present here. I am Madam Srija from Kakadiya University stood here to deliver speech on 50 years of emergency lessons for Indian democracy. Well, Constitution is not just a book of laws. It is a heartbeat of democracy and voice of every citizen in the country. Today, we mark 50 years since one of the most critical chapters in Indian democracy, the emergency of 1975. On 25th June 1975, a national emergency was declared by Indira Gandhi under Article 352, citing internal disturbance. Well, in my opinion,
Serial number 39, Vice Sharun. Right. Everyone, please be quiet. Okay? Your time starts now. Good afternoon to everyone. Myself Shambhar. I am from TGC WRTC, Warangal East. The topic is 50 years emergency lessons for the Indian democracy. The emergency 1975 to 1977 is one of the most significant turning point of the Indian democracy. It was declared on 25th June 1975 under Article 352. In that time, the Prime Minister was Fakhruddin Ali Ahmad. Regarding this emergency, some key points have fundamental rights, power of the people, and lastly I conclude, as a youth of India, we aware this question to power. Thank you. Serial number 40, B. Divya. Respected Honorable Leaders, a warm good afternoon to everyone. I am Divya from TGS WRTC Bharath East. Today I am here in front of you because I want to say my point of democracy in India. The emergency was declared in the year of 1975 and it imposed on 1975 25th June. It was constituted by P.M. Indira Gandhi and it on March until in March and 1977. Before in this during period, the fundamental rights are suspended and freedom of right, speak, everything will be restricted. And also, there was many of leaders will be arrested in this during of period. And democracy of India was very restricted. We have a power to talk and we have a power to write to us anything. And I want to conclude that now we are the youth. We have to participate and we have to ask questions to everyone. And also, and thank you for this being wonderful opportunity. Serial number 43, G. Manasa. Right. Yes, your time starts now. Good afternoon to everyone. I am Manasa from English
Next serial number 44. D. Rishika. Yes. D. Rishita. Are you ready? Are you ready? Your time starts. On 15th June 1975, the Prime Minister Indira Gandhi declared under Article 352, and we have the three main emergency: national emergency, state emergency, and financial emergency. The national emergency declared on Article under 352. And in the national emergency, based on the wars and attacks and effect on the only entire countries, and the state emergency means only known as president rule. The state emergency is covered by constitution, governance. Based on the face of the constitution, missionary of the state, and effects on only one state. And financial emergency means under Article 360, with the financial stability or credit of India. In 1975 to 1977, the emergency elections are postponed and fundamental rights are suspended, and leads to constitution safeguard emergency after emergency after Serial number 45. K. Anvita. 45. K. Anvita. Are you ready? Okay, your time starts. Good afternoon, everyone. I am Anvita, MBC first year from Pingley Government Degree College, Karnataka. Today, I am proud to speak here about the 50 years of emergency, the lessons of Indian democracy. On 25th June 1975, the Prime Minister Indira Gandhi has declared the national emergency under the Article 352. This was a controversial period of the Indian democracy. What happened in this emergency? Fundamental rights was suspended and the free censorship was declared, and the opposition leaders like Jayaprakash Narayan was arrested, and some of the
of the elections were postponed and judicial powers was limited in this democracy. And this period is called as the dark chapter of the Indian democracy. And the judgment of the Indira Gandhi of the High Court, judgment of the Allahabad High Court was guilty by the Indira Gandhi, which was electoral by the malpractices, and many of the radio, media, and television was suspended, and fear and silence was across the society. At last, I conclude that protect rights and protect the democracy, and as a citizen, it is responsible for keep the democracy alert and strong. Thank you for this opportunity. Serial number 46, R. Jahanvi. Okay. Are you ready? Can time start? Good evening, everyone. My name is Janaki. I am from Degree College, Hanumakonda. Now I am speaking about 50 years of emergency. 50 years of emergency and lessons for is developed by June 1975 by our Prime Minister Indira Gandhi, and thank you for this opportunity. Serial number 47, C.H. Harika. Right. Good evening, everyone. Myself Harika from English South Women Degree College. The topic is 50 years emergency lessons for Indian democracy on 25th June 1975. Then Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency under Article 352 of the Constitution. Emergency 1975 to 1977, fundamental suspension plus censorship. It was opposition leader like Devaprakash Narayana. Election was arrested. Thank you. Serial number 48. Serial number 48, Prasanna Kumari. Right. Yes, sir. Yeah, your time starts. Good morning, everyone. I am Prasanna Kumari from PG College for Women. Imagine if you are in a free country, but at night your voice is no longer. The lines of the newspaper are silent, but if you want to speak, you are afraid to whisper. This is India at the night of 25 June 1975. The emergency imposed
precious. So in that emergency time, the fundamental rights are suspended. If there is the fundamental rights are suspended, so the constitution will be followed. So at last I conclude that so the emergency is a dark chapter, but where the people stand united, the democracy will become very stronger. Thank you. Serial number 50, Madhavi. Madhavi. Serial number 50, sir. Yeah. Good afternoon to one and all respected chairperson, judges, and my dear fellow participants. Good afternoon to everyone. My name is Madhavi from Pindi Government Degree College. National emergency started June 25, 1975, and then the Prime Minister Indira Gandhi has declared a national emergency under the Article 352, and it is considered one of the most controversial periods in Indian history. Fundamental rights are suspended. Elections are postponed. Thank you, madam. Serial number 51, Amulya. K. Amulya. K. Amulya. Serial number 51. Your time starts. Good evening, everyone. This is Amulya from Inaugural College, Hanumakonda. Today I am here to speak about the 50 years of Indian democracy. 50 years of emergency, and it was declared by the Prime Minister of India in 1975. Before this, we got 3 times the emergency rule, but we did not call it as we did not call it like this because it followed all the constitutional laws, but this was made by Indira Gandhi had opposite to the constitution, so it is also called as Samvidhan Hati Divas. The meaning is Constitution Murder Day, and after this she had made this emergency. After 2 years we got another party into the rule, that is Janata, and this was changed. The constitution rule that internal disturbance was removed and then armed rebellions was introduced. These all was done by the people because they were suffered in the emergency of internal disturbance. So the people can do anything for our better future of the country. And thank you. Serial number 52, V. Madhuri. V. Madhuri. Madhuri. Your time starts now. Democracy survives
should. And as we all know, the most popular case during the national emergency is that ADM Jablaku versus Shukran Shukla, where the fundamental rights are curtailed and suspended. Due to that, Shukran Shukla was being arrested and imprisoned just because he was a political activist. Then he and his family came up with a challenge to question his imprisonment. And in a nutshell, the whole national emergency says that democracy survives not just by the conceptual text, but through the people being vigilant and questioning the government. Thank you. And everyone, please be silent. Please be silent. Don't murmur, please. Please, for the next. Yeah. Serial number 53, sir. Serial number 53. Yeah. Anjali. Yes, Anjali. Anjali. Are you ready? Okay, your time starts now. So good afternoon to everyone, respected dignitaries and all my fellow students and my So I'm here to speak about national emergency. Do anyone know what is national emergency? So the answer is national emergency was declared because of any country is threatened by any another country or any parts of that country. So why the 1975 and 1972 the emergency was declared for the first time, but no, it's the third emergency in India. So what about first and second? The first national emergency was declared on 1962 because of a war between India and China during 1962 because of external aggression, and second national emergency was declared on 1971 because of war between India and Pakistan. That's also external aggression. So what's about 1975? It's because of internal disturbances. So why the disturbances occurred? Because of invalid elections. What's the country? India. Indira Gandhi, the former Prime Minister, Indira Gandhi has invalid elections that appealed in Allahabad High Court by Raj Narayan after elections. So then, what's the allegations? The gazetted officer Ishfaq Kapoor was supported by Indira Gandhi in elections before he resigned the gazetted officer. And another one, she used the government property for her election campaign. These two main reasons for the election emergency declaration. So, democracy is not for self-sustaining. It is about the power of public. Democracy survives only when the people speak or raise their voice. So what is democracy? Democracy is of the people, by the people and for the people. When it survives, democracy will survive. Thank you. Next is serial number 68.
Serial number 68. 68. Divya. Your time starts. Good evening, respected dignitaries, dear faculty members and dear students. I am Divya, a student from University Arts and Science College, Hanumakonda. Today I am honored to speak on the topic of 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. అత్యవసర పరిస్థితి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశం భారతదేశం లాంటి దేశంలోనే 1975 జూన్ 25న ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి విధించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. 21 నెలల పాటు కొనసాగినటువంటి ఈ అత్యవసర పరిస్థితి దేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థను, న్యాయ వ్యవస్థను, పౌర హక్కులను, అలాగే మీడియా స్వేచ్ఛలపై లోతైన ప్రభావం చూపుతూ దేశ చరిత్రలోనే ఒక కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది. అందుకు కారణాలు తెలుసుకున్నట్లయితే ధరలు పెరగటం మరియు నిరుద్యోగం పెరగటం, పేదరికం పెరిగిపోవటం, జనాభా పెద్ద ఎత్తున పెరగటం, అలాగే ముఖ్యంగా కార్మికులు, పేదలు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన బాట పట్టాయి. అందుకు కారణం, ఈ ఆందోళన బాట పట్టడానికి కారణం సోషలిస్ట్ నాయకుడు జయప్రకాష్ నారాయణ ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను పెద్ద ఎత్తున సమీకరించారు. జనతా పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి ఇందిరాగాంధీపై ఓడిపోయినటువంటి జయనారాయణ ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా లోక్సభలో కేసు వేశారు. ఆ కేసులో ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా తిరస్కరిస్తూ లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఆ రోజులను చీకటి రోజులుగా భావించారు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో పౌరులు తమ హక్కులను కోల్పోయారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యంగా కాకుండా అనేక నిబంధనలకు నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తుంది. అదే సమయంలో ఇందిరాగాంధీని ఎవరెవరైతే వ్యతిరేకించారో, తనని వ్యతిరేకించిన నాయకులందరినీ జైలుకు పంపింది. జయశంకర్ నారాయణతో సైతం అనేక ప్రతిపక్ష నేతలను జైలుకు పంపించారు ఇందిరాగాంధీ. అదే సమయంలో సంజయ్ గాంధీ గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే సంజయ్ గాంధీ కేవలం ఇందిరాగాంధీకి వారసుడిగా ఉన్న హోదా తప్ప ఎటువంటి హోదా కానీ, ఎటువంటి అధికారం కానీ, ఎటువంటి పదవి కానీ లేనప్పటికీ ఒక ముఖ్యమైన అపారమైన రాజ్యాంగేతర అవకాశాన్ని, అధికారాన్ని ఉపయోగించారు సంజయ్ గాంధీ. అదే సమయంలో ఆ చరిత్రలో అదొక కీలక, ఒక బ్లాక్ స్పాట్, ఒక మచ్చగా మారింది. మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, రాజకీయ నేత, ఇలాంటి బలమైన ఇందిరాగాంధీ బలమైన నేత, రాజకీయ నేతలను ఈ ఒక మాయని మచ్చగా మారిపోయింది. కాబట్టి మనం అదే మళ్ళీ పునరావృతం, ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా తీసుకోవాలంటే ఆ బాధ్యత ముఖ్యంగా కేవలం యువత పైన ఉంది. యువత ఆలోచించడం కాదు, గొప్పగా ఆలోచించడం, తర్వాత ఆలోచించిన ఆలోచనని ఆచరణలో పెట్టి ముందుకు సాగడమే అదొక గొప్ప విషయం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఇంతటితో నాకు ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ Next is serial number 55. Serial number 55. Soumya Singh. D. Soumya Singh. 55. D. Soumya Singh. Are you ready? Your time starts. Good afternoon, everyone. My name is Soumya, DSW RTC Warangal Women's College. ఎమర్జెన్సీ డెమోక్రసీ విలువలు, హక్కుల గురించి తెలియజేసుకోవడం.
So, next is serial number 67. Yeah. D. Srija. D. Srija. Everyone, please encourage your upcoming fellowmates. Are you okay? Your time starts now. Karmane Adhikaristu Mahapaleshi Kadachana. Good afternoon everyone, my name is Srija. I am from Keynote University College of Engineering and Technology. On today's topic, 50 years of emergency lessons for Indian democracy. The period from 1975 to 1977 is called emergency period. On 25th June 1975, President Fakhruddin Ali Ahmad proclaimed the national emergency under the article of 352 in Indian Constitution. There are different types of effects like prohibition of fundamental rights and the newspaper do not publish in the newspaper, and different types of political leaders are being arrested. These periods took over 21 months of period from June 1975 to March 1977. These emergency passed overall the Indian country, overall the Indian Union territories and the states. The states like Bihar, UP, West Bengal and Delhi are being affected. Many people lost their lives. Different types of political leaders are being arrested. Many lives are being lost. The areas are being lost in this emergency. On 12th June 1975, a bill has been passed in Allahabad High Court. On 25th June 1975, this emergency took place. On 26th June 1975, the J.P. Narayan and Moradi Desai has been arrested. 1976, Constitution amendments are being changed. 1977, this emergency left over after the Lok Sabha election. The Golden Jubilee year 2025, called as the Golden Jubilee year, has 50th anniversary, 50 years of emergency. The lessons to be learned by these emergencies are to protect fundamental rights and to build a strong institutions. Citizens are aware of rights, perspective of Indian democracy. Indian democracy or should be like standing in Viksit Bharath. Dharma Rakshati Rakshitaha. Our job is not only perceiving, remembering our nation. Our job to protect Indian democracy. Our job is to refuse to kneel, refuse to bend, refuse to stop. Indian democracy is our not only inherited, it's our dream. It's to be protected. It's our dharma to be strong, to build a strong nation. Sabka saath, sabka vishwas, sabka prayas. This is the vision of Viksit Bharat. Let's be united for this Amrit Kaal. Jai Hind, Jai Bharat. So, next is 66. How many are left to speak out? Can you please raise your hands? 7, 6, 7. Serial number 66. Right. B. Sai Praveen Kumar. Sai Pawan Kumar. Now your time starts now. పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. నా సహాధ్యాయులందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. నా పేరు సాయి పవన్ కుమార్. బాగ్దేవి డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్లో 6th సెమ్ చదువుతున్నాను బీటీజెస్సీలో. ముందుగా నా మాతృమూర్తికి, నా మాతృభాషకి, నా భారత మాతకి, ఆ జగన్మాతకి వందనం. భారతదేశం ప్రగతి పథంలో సాగిపోతున్న వేళ కొన్ని అధ్యాయాలను పునఃస్మరించడం ఎంతో ఆవశ్యకం. అందులో ఎమర్జెన్సీ ఒకటి.
ఎలా ఒక రాత్రిలో ప్రజాస్వామ్యం బంధింపబడిందో, ఎలా ఒక రాత్రిలో ప్రజల మౌలిక వసతులు లాక్కోబడ్డాయో, ఎలా ఒక రాత్రిలో దేశం స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణం నుండి ఒక భయాందోళన వాతావరణంలోకి మార్చబడిందో, మాట్లాడడమే, ప్రశ్నించడమే ఒక నేరంగా పరిగణించబడిందో మనమందరం విన్నాం, చదువుకున్నాం. మరి ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? ఒక వ్యక్తి తన స్వార్థం కోసం, తన స్వప్రయోజనాల కోసం మొత్తం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థనే తన చేతిలో ఒక కీలు బొమ్మగా ఆడించిన ఆ తరుణం సమస్త యావత్ భారత ప్రజానీకాన్ని ఏకదాటిపై ఒక్క గొంతులో 1977 ఎలక్షన్లలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది కేవలం చట్టాల్లో ఉండేది కాదు, ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఈ దేశ ప్రజలలో ఎప్పటికీ నిత్యము బ్రతికి ఉండే విషయమని చాటి చెప్పింది, నిరూపించింది. ఆ తర్వాత దేశంలో పునః ప్రజాస్వామ్యం స్థాపించబడింది. మిత్రులారా, మనమందరం ఇదొక గొప్ప గుణపాఠంగా తీసుకోవాలి. ఏ దేశంలో యువత ప్రశ్నించడం ఆపేస్తుందో ఆ దేశ ప్రజాస్వామ్యం సన్నగిల్లుతుంది. ఏ దేశంలో యువత ప్రశ్నిస్తుందో ఆ దేశ ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడ తప్పు జరిగినా వేరెత్తి మనం అడగాలి. కాబట్టి అందరం చేయి వేద్దాం. నవభారత నిర్మాణంలో మన ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మనవంతు పాత్రని పోషిద్దామని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ, అభ్యర్థిస్తూ సెలవు. జై హింద్, జై భారత్. Serial number 49, P. Hasini. 49. P. Hasini, yes sir, 49. She was left over. P. Hasini, serial number 49. Yes. Are you ready? Okay, time starts now. Good afternoon everyone. I'm Hasini, MCS first year from Inaugural for Women. Today topic is 50 years emergency of license for Indian democracy. The emergency was declared on 25th June 1975 by the Prime Minister Indira Gandhi under Article 32 Serial number 57. 57. CH Shravani. Yeah, Shravani. 57 sir. Yes. Are you ready? Okay. Your time starts now. నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, బతుకునిచ్చిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి, నా బంగారు భవిష్యత్తుకు బాట వేసిన నా గురువులకి, ఇక్కడ యూత్ పార్లమెంట్ సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన గౌరవ సభాధ్యక్షులకి, మరియు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి అత్యవసర పరిస్థితి 50 సంవత్సరాలు మరియు అది ప్రజాస్వామ్యానికి నేర్పిన పాఠాల గురించి చూద్దాం. అసలు ముందుగా అత్యవసర పరిస్థితి అనగానేమి? అత్యవసర పరిస్థితి అంటే భద్రత, దేశంలో అంతర్గత అశాంతి, సంక్షోభం వంటి అసాధారణ పరిస్థితులలో ప్రభుత్వమే ప్రత్యేకమైన అధికారాలు, ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు వినియోగించబడుతుంది. దీన్ని అత్యవసర పరిస్థితి అంటారు. 1975 జూన్ 25వ తేదీ
Next, serial number 58. Number 58, Nazia Sultan. 58, sir. Yeah, 58. Right. Nazia Sultan. Right. Welcome to Bharath. I'm from Bharath City College, and my topic is 50 years of emergency lessons for Indian democracy. Yeah, I will say, then what is democracy? We all know what is democracy, but democracy is the foundation of our nation, and this is supported by 4 pillars. But these 4 pillars are suppressed by Indira Gandhi by imposing national emergency. Why would they implement this emergency? Just to secure the power and centralize the power. They not only protected themselves, but they put aside the national interest. But must always remember and always serve the nation. The leader is elected to serve the nation, but here they only choose their personal interest. As for me, the leader is the one always responsible, accountable for every action they have done. But here, instead of answerable, she chooses to silence everyone. This is the very reason why in next election the people didn't elect her. And not only an emergency is declared just to not only because of her personal interest, because she is incompetent, and it's not only the incompetence of her, but also our people, because of her negligency, we elected a person who cannot solve our crisis. If as our youth, we must in future select a person who can accountable and responsible and can make us shine and make always resolve our problems and solve our crisis. And not only this, but must always aware of what happening around us. When we know what is happening around us, we can know what the cause and what we can know and what we have to do, and we also know the solutions to the problems we are facing, and always raise the question and always. And if we want something, we must speak and we must present ourselves. And this can be done only by raising our voice. And not only everyone said constitutions, history's constitution provisions, but with the time, the constitution will also amendment, must be amended, and 44th amendment is the one example. And in future, with increasing technology and time, we must change our constitution provisions as well. Thank you. 59, right? 59. M. Purnima. 69, sir. 59. Serial number 59. Purnima. Your time starts now. Good evening to all the dignitaries. Good evening to all the dignitaries and participants. Today I am here. I am Purnima from PSWRDC Varangal West. Today I am here to talk about 50 years of democracy. 50 years of democracy lessons for democracy in India.
60, M. Karthik. Serial number 60, M. Karthik. Serial number 60, M. Karthik. Respected faculty members, principal, and jury members, I am Karthik from KUCT. Today I am here to explain about the topic National Emergency of India. The national emergency was declared on 20th June 1975 by Prime Minister Indira Gandhi, and it was lasted for 21 months. During this period, fundamental rights were suspended, the freedom of speech was restricted, and newspapers were censored, and many political leaders were arrested. Emergency was declared due to political instability and a court judgment against Prime Minister. However, many people believe that it was a dark period in Indian democracy because people's voices were suppressed. Now after 50 years, we are celebrating. Now after 50 years, we are remembering this period not to celebrate it, but to learn from it. Democracy is the backbone of our country. Democracy is the backbone of our country. Our constitution gives us rights, but also rules to learn from it. In the vision of Viksit Bharath or developed India, democracy must be strong. Democracy must be strong. The developed nation is not only about economic growth, but also about freedom, justice, and equality. As the youth of this India, it is our duty to protect democracy and respect the constitution and thrive towards nation building. At last, once Abraham Lincoln said, government of the people, for the people, by the people. At last, I want to conclude that the national emergency teaches us that democracy must be protected and it should be respected every time. Thank you. So next is 42. 42, sir. 42. Ananya. Actually, she was not there. 42, Ananya. T. Ananya. Very good afternoon to everyone. So myself, I am Ananya from Pinkley Government College for Women Autonomous. I am studying BSc second year. So today the emergency of India is started June 25th, 1975 to March 21st, 1977. This was the case filed by is declared by the Indira Gandhi of our Prime Minister. And the case was filed by the Indira Gandhi is Raj Narayan. So sure. Thank you. 61, Tejaswini. 61, Tejaswini. G. Tejaswini. 61. Your time starts now. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. ఈ సమయంలో మనము మౌలిక విలువలు అనేది కోల్పోయాము. మౌలిక విలువలు అంటే స్వేచ్ఛ జీవితం లేకపోవడము, మన అభిప్రాయాలను
Next is 64. Next is 64. T. Karthik. 64. T. Karthik. Is anyone left over? Anyone left over? No one? He's the last one. Anyone? Anyone? Okay, so he's the last one. Good evening everyone. I am Karthik Raipatali, currently pursuing my BTech in Information Technology Department in Kakadiya University College of Engineering and Technology. Coming to the topic, 50 years of emergency. Actually, this was imposed by Prime Minister Indira Gandhi on June 20, 1975, and it was lasted for 21 months nearly. In 1977, it was ended up. This emergency was imposed due to many financial disputes and multi-level crisis, economic instability, and some other multi-party protests that are opposite to the Indira Gandhi government. In order to stop all those, Indira Gandhi government asked President at that time, Fakhruddin Ali Ahmed, to declare an emergency. So with that emergency, she tried to stop all those protests and she wanted to be the best leader ever, but it became the worst and most significant stress test in the Indian history of democracy. By this emergency, most of the impacts were the health. Some of the impacts in that emergency were first is about the forced sterilization. In this forced sterilization, this Indira Gandhi government forced family people for aggressive planning, where that led to the different kinds of abuses, and most of the fundamental rights were restricted, and some kind of no one is having any right to speak in front of anyone against any disputes about the government at that time. So these are all the consequences happened at the time of emergency, and even this Indira Gandhi asked to have that central power will be the biggest power in the total India, but this is not the actual thing, because federalism needs to be there for the development of a country. So the lessons we learn from this emergency are, first of all, we need to save our fundamental rights even at any time, any crisis also. Then the other important lesson we can learn from the emergency is about we need to give the importance of all the judiciaries and media. Most of the media were under censorship at the time of emergency, but this media should be there in the development of country. So I hope, and in the future, if this kind of emergency is gonna happen, I never support this kind of emergency. Better, I hope you also not to support this kind of emergency, because then we will be having the right to say that India is not developing, India will be developed. So if you are in that emergency period, if you will be support that emergency period, then you don't have the right to say that India will be developed or India will be developing. So thank you one and all for this golden opportunity. So with this, we have completed number of participants. So with this, we have completed. We will be having a short tea break of 15 minutes. A short tea break, 15 minutes. We need to gather again
The result will be announced. Sir wants to speak something to you. Only 5 minutes, okay? Only. ఫస్ట్ ఒకసారి వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రోగ్రాలు బాగా కొడతాను పెళ్ళిళ్ళు మంచిగా ఉన్నాయా మంచోనే నువ్వు మంచోనే ఫెస్టివల్ లెక్క వాళ్ళది ఒకటి అంటే పెద్ద సార్లు లాస్ట్ ఫీల్డ్ అవి ఇస్తాలు స్పీకర్లు ఇస్తారు ఒకటి ఇస్తాయి తిన్నాం చాయ్ వచ్చింది సమోసాలు వచ్చింది తిన్నచ్చింది శ్రీధర్ అని ఒక అన్నది ఏ మొత్తం నష్టం ఉంది
Good afternoon, madam. అది అవసరం రన్ అయితేనా Are you enjoying? Really? Okay. And very good afternoon to Canada, on the dais and after the dais. I hope you all enjoyed the love. Yes? Yes, ma'am. Now, as we come to the final conclusion of the today's program, I would like to present a brief group. A total of 460 members are registered to the My Bharath for the NSS series Viksit Bharat Youth Parliament program. Among them, 68 members are acting
just about speaking. It's about listening, understanding, and respecting different point of views. And thank you. And thank all the honorable guests, jury members, professors, organizers, volunteers, and my co-participants. Thank you. Thank you very much. Everyone, I am very grateful that I have played a part of this wonderful program. So friends, English కలిపి మాట్లాడతాను. నేను ఎక్కువ మిమ్మల్ని పరీక్ష పెట్టదలుచుకోలేదు. I know it is 6 o'clock. First point, and my hearty congratulations to each one of the participants. Please give a big clap. Number 2, please give special claps for the participants who have come up to this point and unable to say something, but still they are the real winners. Please give them claps. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, అది సక్సెస్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు, ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్తారు. సో ద పాయింట్ దట్ దే కమ్ అప్ టు దిస్ పాయింట్ అండ్ ట్రై టు స్పీక్ ఇట్ వండర్ఫుల్ థింగ్. అసలు నేను అట్లా కూడా స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళిన వాడిని. ఓకే, అంటే డెమోక్రసీ స్టేజ్ మీద పోయి డెమోక్రసీని అయిపోయిన వాడిని. సో ఎనీవే, సో రియల్లీ ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ ఫర్ దేర్ ఫస్ట్ స్టెప్ బీయింగ్ టేకెన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్.
Parliament wants supreme position in India. That is where the crux of the matter lies. And in 1950 నుంచి ఇది మొదలైందన్నమాట. Parliament says I am supreme. Parliament is not supreme. Parliament is not supreme. But it claims superiority since 1950 from first case onwards. 1950లోనే మొదటి కేసు వచ్చింది, తర్వాత గోవర్ధన కేసు వచ్చింది. సరే ఇక సెంట్రల్ ఆప్షన్ మీరు చెప్పినట్టు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ వెనుక ఉంది. పార్లమెంట్ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ లా ఇట్ లైక్స్. మోస్ట్ డేంజరస్ సిగ్నల్ అది. పార్లమెంట్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చా? సరే అదంతా అయిపోయింది. ఎమర్జెన్సీ దానికి వచ్చేసరికి 1973 కేశవానంద భారతి కేసు తర్వాత మీరు చెప్పినట్టు ఆ తర్వాత ఎన్నికలు జరగడము, మేడం ఇందిరాగాంధీ లాస్ట్ ఎన్నికల తర్వాత వాతావరణం మారిపోయింది దేశంలో. షీ అసర్టెడ్ సో మచ్ పవర్ దట్ at any cost she wants to be in the power. That is a straight point as far as the constitutional use is concerned. And you know the constitution is good, but if it is handled in a different way, it is happening. That is the point I am going to say. So ultimately, Madam Indira Gandhi ఆమె గెలిచిన తర్వాత ఛాలెంజ్ చేశారు కదా, ఆ ఛాలెంజ్ దగ్గర ఈ గొడవ అంతా మొదలైంది అనమాట. సో ఫైనల్లీ సుప్రీంకోర్టు ఆ కేసు గురించి ఒక మాట చెప్తాను. ఆ కేసులో ఏం జరిగిందంటే 5 జడ్జిలు ఉన్నారు. ఆమె ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు ఇంపోజ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ చక్కగా పాయింట్స్ చెప్పారు. When she lost elections, she don't want to step down, and she's a very tough lady, iron lady. She never want to yield or step back. So ఆమె ఏం చేసింది, హౌ టు స్టే బ్యాక్ అని ఒక ప్లాన్ చూసుకున్నాను. అక్కడ ఎంత ప్రయత్నం చేసిందంటే టు స్టే బ్యాక్ అని షీ వెంట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. నేనైతే పవర్లో ఉండాలి. రాజనారాయణ గారి కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత అది సుప్రీంకోర్టుకు పోయింది కదా. సుప్రీంకోర్టులో ఏం జరిగిందంటే జస్టిస్ జగన్మోహన్ లాల్ సిన్హా 12th జూన్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేశారు. నీ ఎన్నిక చెల్లదు అని చెప్తే ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టెప్ డౌన్ అని ఎక్కువ మాట్లాడితే క్యాబినెట్ మాట్లాడితే ఆమె క్యాబినెట్ నోబడీ ఈస్ టెల్లింగ్ మేడం దిస్ ఈజ్ రాంగ్. 12th జూన్ ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత హైకోర్టుకు వస్తే హైకోర్టులో జస్టిస్ కృష్ణ అయ్యర్ గారు ఉన్నారు. ఈ వాజ్ మై ఫేవరెట్ జడ్జి. నేను ఆయన అంటే నాకు అభిమానం. ఒక సంఘటన చెప్తున్నా, నేను కలిసాను ఆయన మెట్ హిమ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ మీటింగ్ హిమ్ అండ్ సీయింగ్ ఆయన జడ్జిమెంట్స్ అది చదువుతూ ఉంటాను నేను. ఆయన ఏం చేశాడంటే అసలు ఆయన ఎట్లా ఇచ్చాడో నాకు అర్థం కాదు. స్టే ఇచ్చాడు అని. ఇప్పుడు మేడం ఇది కరెక్ట్గా స్టే ఇచ్చాడు ఆయన. ఇవ్వకుంటే బాగుండేది. 12th జూన్ అది జరిగింది. 24వ తారీఖు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాను. నాకు స్టే అన్న ఇవ్వండి, అది వెకేషన్. జస్టిస్ కృష్ణ అయ్యర్ గారు ఉన్నారు సీట్లో. ఓకేనా? సో ఆయన అంటే చెప్తున్నా, నా ఆయన మీద ఎంత అభిమానం ఉందంటే నేను ఆయనతో ఫోటో దిగాలనుకుంటున్నాను. నా పర్సనల్ అనుభవం చెప్తున్నా వాళ్ళతో. టు స్టార్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్, ఇందిరాగాంధీ మేడం కేసు. నేను బెంగళూరు కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తే అక్కడ కలిసాడు లంచ్ టైంలో. సార్ మీ అంత గొప్పవాళ్ళతో ఒక ఫోటో దిగాలని నేను అడిగితే ఫోటో దిగాను, కానీ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఫోటో దిగాను అందులో రీలేదు. 96 ఇది ఫస్ట్ టైం ఆయన వస్తుంది. సెకండ్ టైం ఢిల్లీలో కలిసారు ఆయన. వాట్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఈజ్. 93 ఇయర్స్ బతికారు కేరళలో. ఓకేనా? ఢిల్లీలో ఫోటో దిగితే ఇతనే ఉంటారు కదా, పైసలు ఇస్తే సెమినార్లలో తీస్తారు. అట్లా ఫోటో దిగాను. ఆయన మాయమైనాడు, ఫోటో దొరకలేదు. సెకండ్ టైం మిస్ అయినా తాతయ్య కేరళకి వెళ్ళారు సెమినార్కి. అక్కడ మళ్ళీ ఉన్నాడు, సార్ లెట్ మీ ట్రై మై థర్డ్ లైఫ్ టు హ్యావ్ ఫోటో విత్ యు అన్నాడు. ఓ ప్లీజ్ వై నాట్ అన్నాడు. ఇది నాకు మొబైల్లో ఉంటుంది. ఓ ఆయన దగ్గర దిగారు. 3వసారి ముచ్చటగా ఆయనతో ఫోటో దిగలిగారు. వాట్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్. అయితే ఆయన స్టే ఇచ్చాడు. అది అసలు నాకు స్టే ఇస్తే 24 hours ఆమె ఏం చేసిందంటే పార్లమెంట్కి వెళ్ళిపోయి స్పీకర్ కూడా చెప్పారు ఆయన స్టే ఇవ్వకుండా చెప్పారు కదా, స్టే ఇవ్వకుండా ఉంటే వేరే రకంగా ఉండేది, కండిషన్స్ కూడా పెట్టాలి ఉండేది. కానీ ఇవి ఏం చేసిందంటే ఎవరిని వినే పరిస్థితుల్లో లేకుండా వెళ్ళి 39th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఒకటిలో పట్టుకొచ్చింది పార్లమెంట్ నుంచి. ఏమనంటే ప్రధానమంత్రి ఎన్నికని సుప్రీంకోర్టు కానీ ఎవరికి తీర్పు చెప్పడానికి వీల్లేదు, ఆ కేసులు వినడానికి వీల్లేదు, దానికోసం సపరేట్ ఒక ట్రిబ్యునల్ ఉండాలి అని ఒక అమెండ్మెంట్ చేసుకున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సెపరేట్ పాయింట్ ఏంటంటే మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్లా మిస్యూజ్ చేయబట్టి ఏమైందంటే ఎవరు ఎదురు చెప్పలేదు, ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో కాలేదు, ఒక క్యాబినెట్ కి చెప్పలేదు, ఒక రైటింగ్ లో పెట్టలేదు, ఆమె ఏమి చేయలేదు. రాత్రి 12 గంటలకు సిద్ధార్థ శంకర్ కలకత్తాలో ఉంటాయి, ఆయన ఫోన్ చేసినారు. వాట్ షుడ్ బి డూ? తెల్లారి పరిశ్రమ ఉంది, స్టే మీద ఉన్నాము, మీరున్న మాట్లాడడానికి అంటే ఆయన మేడం ఎమర్జెన్సీ పెట్టాను అంత ఓవర్. అంటే ఆమె ఏం చేసింది, రాష్ట్రపతి భవన్ పై పెట్టేయండి ఎమర్జెన్సీ. సో సింపుల్. 352 ఆర్టికల్ భారత రాజ్యాంగం with a simple stroke of the oral words it happened. So that is how the contrary things have happened. అందుకే యశ్వంత్ సింగ్ అని ఉన్నాడు, జర్నలిస్ట్, ఒక గ్రేట్ జర్నలిస్ట్. ఆయన అన్నాడు, the Madam Indira Gandhi's cabinet, entire cabinet, there is only one main person, that is Indira Gandhi Madam. Okay, he made a very drastic comment. He is a very outspoken journalist. ఎవరికి దమ్ము లేదు, ఎవరు మాట్లాడలేదు.
350 అట్లా వాడేసుకోవాలని చెప్పారు. ఇది దానికి ఉన్న నేపథ్యం ఏంటి. సో ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ హౌ ద ఎమర్జెన్సీ హాస్ కమ్ ఇన్. ఫైనల్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ లాస్ట్ వర్డ్ టు కన్క్లూడ్. మీరు రిజల్ట్స్ కోసం చూస్తున్నారు నాకు తెలిసి. ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఏం కాదు సంగతి చెప్పండి అంటారు. మై లాస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఎవరు సుప్రీం కాదు. టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. నైదర్ లెజిస్లేషన్ నాట్ జుడిషియరీ నాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. హూ ఇస్ సుప్రీం? దెన్ ఓకేనా, Constitution is supreme. Everyone has to see the Constitution book and follow the article, but madam did not follow it. That is where the ultimately it happened. Okay, ఇది ఎట్లుందంటే జుడిషియరీ ఇంపార్టెంటా, లెజిస్లేషన్ ఇంపార్టెంటా, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే మీరేం చెప్తారు? ఏది ఇంపార్టెంట్? ఓకేనా, అంటే శరీరంలో ఒకసారి చిన్నప్పుడు కట్టుకున్నాం కదా, మా శరీరంలో ఏ భాగం ఇంపార్టెంట్ అని. ఉందేనా, కిడ్నీసా, కడుపు అంటే నేను ఇంపార్టెంట్, నేను ఇంపార్టెంట్ అని కొట్లాడుతుంది. విన్నాను కదా కదా చిన్నప్పుడు. నేను లేకపోతే నువ్వు లేవు అని అంటే ఆఖరికి కడుపు నెల పట్టించుకోలే. నేను కళ్ళే ఇంపార్టెంట్ అది అంటే కడుపు అనేది నన్ను ఎవరు అడుగుతలేదు, నా సంగతి చూపెడతా అని 3 రోజులు మార్చింది ఏది తీసుకోకుండా. అప్పుడు అర్థమైంది వాడికి ఏ ఇంపార్టెన్స్ దాందే. దట్ ఈస్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకేనా, ఎవరు సుప్రీం కాదు. ఇప్పుడు ఏమైంది, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ పార్లమెంట్ నుంచి ఇట్లా చేస్తున్నారని దీన్ని మార్చేశారు అమెండ్మెంట్ తర్వాత, 44th అమెండ్మెంట్ తర్వాత. ఇప్పుడు ఏమైంది, అది జుడిషియరీకి వచ్చింది. అదంటే వాట్ హ్యాపెన్, జుడిషియరీ క్లెయిమింగ్ మోర్ పవర్ అంటున్నారు ఇప్పుడు. ఓకేనా, రైట్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే భారత రాజ్యాంగం ఒక అద్భుతమైంది. మనం ఎట్లా వాడుకుంటున్నాము, దట్ ఈస్ వాట్ అంబేద్కర్ హీ హస్ ఆల్సో సెడ్ ఆన్ మెనీ అకేషన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ వే we have a wonderful constitution which is still continuing in a wonderful way after 76 years. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏ రాజ్యాంగం ఈనాడు పనిచేయడం మామూలు విషయం కాదు. యావరేజ్ ఒక రాజ్యాంగం 15-20 ఏళ్ళు పనిచేస్తుంది, మారుతుంది. కానీ మన దగ్గర 76 సంవత్సరాలు నిలబడ్డ రాజ్యాంగం అంటే ఎంత అద్భుతంగా రాసినట్టే కదా. అది దిస్ ఇస్ ఆల్సో షార్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. యూ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రియల్లీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫ్రమ్ మైండ్. నాకు లంచ్ కంటే ఇదే ఎక్కువ అనిపించింది. కాకపోతే లాస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే మన దేశంలో చూస్తాము, ఎవరు అడిగేవాళ్ళు ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే ఒక మెస్. అందుకే అన్నారు డెమోక్రసీ ఇస్ లైక్ ఎ బ్లైండ్ మ్యాన్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ బ్లాక్ క్యాట్ ఇన్ ఎ డార్క్ రూమ్ అన్నారు. ఎవరు ఏం చేస్తారో తెలియదు, ఎవరు ఓట్ చేస్తున్నారో తెలియదు, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ద హోల్ వరల్డ్ సారీ ది సొసైటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇస్ ద మెస్. అది సంగతి. సో డెమోక్రసీస్ కి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. కండిషన్స్ అప్లై అవి ఉంటే జనరల్ సిద్ధాంతం. ఓకేనా, ఇలా పక్కన పెట్టేది. నౌ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు డిక్లేర్ ది రిజల్ట్స్. సార్ మాట్లాడతారు, చీఫ్ గెస్ట్ గారు మాట్లాడితే వాళ్ళు సార్ మీరే థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడ ప్రచారం చేసిన దయచేసి పాల్గొనండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ హ్యావ్ బీ దేర్ అన్నట్టు. ఈ ప్రపంచంలో అవకాశం రావాలంటే ఒకసారి ఉపయోగించుకోండి. ఓకేనా? Principal of University Engineering College, Professor Dr. Ramana, my best friend, and my brother and ISS Coordinating Officer of Harvard University, Professor Narayana Sir, Narayana Anantanenu, and the young energetic dynamic, the father of the law, produced by Harvard University, see how he seems to be just a kid, just 40 years of age. And the jury members, Dr. Madhu Garu, as well as Srija Garu, and the dais. After the dais, today is heroines behind this program. For the last 2 days, they have been studying hard to make this a program a grand success. Saujanya as well as Shailaja, Radhika, all the participants
faculty members, as well as today's youth, all of you, very good evening. As you have been participating in this program from morning till now, dawn to dusk today, based on various deliberations and outcomes, you might have grasped and learned various things from these deliberations by various resource persons. And as I think you all of you from different colleges of pursuing degree program, multidisciplinary, I think, okay? And you have been learning since your childhood primary schools that you have been living under the democratic government. As you know, what is democracy? What is democracy? Okay, it is just like nominated people, group of, who is all these persons? Beginning from all the councillors and corporators, MLAs, MLCs, MPs and all the administrators, the people. So it is a group of the people, of the people, nominated by the people, for the people. Of the people, by the people, for the people. OF become now OFF. Become stagnant. You will be living under your various colonies. Just look at the situation of roads, Prati Galila roads situation in this one. Nobody will take care of that. Even local corporator. Now the workers become stagnant. Democracy becomes stagnant. OFF. At the time of elections, everything is being fed with money for casting votes. As on today, even there is democracy. BY become BUY. Buying the people. Even at the recent elections, Sarpanch elections, even oka vote ki 2,000 vote, what nonsense. Still, think about all of your youth. I think you may be hearing from different villages. Entamadi Kabudusnaru vote like Japati Grata. Of course, on this one, still today, we must still, of course, Ashima is offering money still. As on today, even we are living under the era of information technology, global technology. We are speaking about healthy multimedia technology, cloud computing, artificial intelligence, machine learning, all in spite of all these technology development. Okay, now for the people, FOR become FAR. It is far away from the people, of course. But now today, all these statements may not be accepted, just only for logistic thinking. But now today's all of you are youngsters and students from different multidisciplinary courses. Today's youth and students are tomorrow's administrators, officers, government officials, and all the CEOs and managers for the coming generation. Now the coming generation, entire world, entire construction of the nation is in the hands of the youth especially. So like you, all these friends pursuing program, degree, PG program from different colleges. Now the wholehearted responsibility of molding, shaping the nation, that is in the hands of, that is being rested in the shoulders of youth, the people are youth. And coming generation, it is their own responsibility that every student needs to feel responsible person for tomorrow's generation. Now as you have been living under the era of information technology, and all the education institutions become the mediators in bridging the gap between the students as well as the industry. Most of the, let us say, graduates are coming out every year, and there are plenty of opportunities. And it is the turn of the students to inculcate and habituate and upgrade your skills. Today we are speaking about the internships, multidisciplinary programs. In addition to all the programs, the general syllabus that we have been pursuing, now it is bonded duty that you need to learn some value-added courses which add your competency caliber so that which paves the way towards getting good assignments, good jobs, good positions. And there are any number of plenty of opportunities throughout the local corner of the world. Sky's the limit. Go ahead as you are young generation, youngsters. Your time is ahead, and all the opportunities are ahead. And strive hard, catch all the good positions, good opportunities. Okay, and all the best. I congratulate all of you for having participated in this program, and I congratulate
సార్ ఒక్క స్టెప్ ముందుకే సార్ మిడిల్లో ప్లీజ్. షాడో పడుతుంది పైన, షాడో పడుతుంది. ఓకే డాడ్, ఓకే పర్లేదు పర్లేదు. ఓకే డాడ్, ఓకే డాడ్. రెడీ సార్, రెడీ స్మైల్. థ్యాంక్ యూ సార్. కూడా బాగానే मैडम, रेडी लिखिए सर. रेडी रेडी स्माइल रेडी कीजिए सर. ओके थैंक यू. Now here we go with third place. Or Akshaya. College of Engineering. Akshaya. Sir, ready? यहाँ तक चिन्ह है सर सर रिवर्ट करो. रेडी लुकिए मैडम इधर सर का रेडी स्माइल. थैंक यू. Now next comes second place. B. Sandhya. रेडी मैडम सर सर रेडी लुकिए. थैंक यू.
Ready, look here. Fine. Now, I request President to honor P. Manikya ma'am, Program Officer of TGSWRTC Ready, madam? Ready, look here. Ready, point. Madam, ready? I request President to honor R. Ratnamala ma'am, PO of Pilgrim College for Women, Hanumakonda. Ready, look here, madam. Sir, sir, ready, look here. Sir, ready, smile. Madam, ready, smile. Thank you. Next. Now, I would like to invite Dr. Nagaraju sir, PO of New Science Degree and PG College. Ready, sir? Ready, look here. Madam, ready, look here. Now, I would like to invite Dr. T. Radhika ma'am, Department of Biotechnology, Kathariya University. Sir, ready, sir? Sir, ready, look here. Madam, sir. Next. Now, at this moment, we would like to take the opportunity to express our heartfelt gratitude to the respected members of our jury panel who have graciously spared their valuable time to be with us. As a small token of our appreciation and respect, we would like to facilitate our esteemed jury members. I kindly request our president to please come forward and felicitate our esteemed jury members, Dr. Vijay Shekhar Nennadi sir, Professor of Law, Kathariya University. He and his vast academic experience and valuable knowledge in legal education continue to inspire and scholars alike. Thank you, sir. Ma'am, ready, madam? Ready, look here. Now, I request the President to honor Sri Hanumakonda sir, who is Director, Janshikshar Sanstha, Warangal. His committed efforts in promoting skills development and community education have positively impacted countless lives. Thank you, sir. Sir, sir. Madam, ready? Madam, ready. Ready, sir? Ready, ma'am, look here, smile. Thank you. Now, I request the President to honor Sri Dr. Akalapalli Madhu sir, a national award winner. His dedication to youth empowerment and social development is truly commendable and inspiring. Thank you, sir. Ma'am, ready? Ready, look here. Madam. Now I feel proud and privileged and I request our President
मैडम रेडी लुके मैम अక్కడికి భయపడి మౌత్ పట్టుకొని మేడం సార్ ముందుకున్నాను సార్ రెడీ లిఖిए रेडी मैडम रेडी मैडम रेडी मैडम स्माइल रेडी అయిపోయింది ఎప్పుడు వస్తారు సార్ మనకు ఎప్పుడు చేయాలి
అమ్మ ఇంత బాగా డిజైన్ చేశారా. సో ఇక్కడ జరిగేటువంటి 11 ప్రోగ్రామ్స్ కి నిజంగా మీరు రోల్ మోడల్సే. సో కొంచెం బ్యాక్ చేయరా మీరు మిడిల్ అవుట్లోనా ప్రిన్సిపల్ గారు బ్యాక్ చేయరా మీరు ఫోన్ నెంబర్స్ లేవు. యూనివర్సిటీ ద్వారా హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారి తరఫున రిజిస్ట్రార్ గారి తరఫున మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. సో ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ కళాశాలల నుంచి పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అందరికీ కూడా. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ విక్సిట్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2027 ఎవరైతే ఇక్కడ మీరు పార్టిసిపేట్ అయినారో విన్నర్స్ కాలేదు కానీ మీరు కూడా నెక్స్ట్ టైం మీకు మళ్ళీ అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ ఇయర్ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్. సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో మనకు వేరే ఎమర్జెన్సీ మీద అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ పైన మీకు ఈ రోజు కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంకొక టాపిక్ మీద ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు అప్పటి నుంచి ఫాలో అవ్వండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, టైం ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అవుతారు, పార్లమెంట్ చూసేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. నేను అనుకుంటున్నా ఈ సెలక్షన్స్ లో ఉన్నటువంటి 5 మెంబర్స్ లో ఇప్పుడు ఎవరైతే యూత్ ఐకాన్ వచ్చినటువంటి శ్రీజ ఉన్నారో, ఇంకొక అమ్మాయి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చిన అమ్మాయి కూడా నెక్స్ట్ యూత్ ఐకాన్ గా వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చెప్పిన శ్రీజ నువ్వు తప్పకుండా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వస్తావు, నేషనల్ ఈవెంట్ లో వస్తావు అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు కూడా అది జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నా. సో జూరీ మెంబర్స్ చాలా బాగా చేసినారు. ఇక్కడ ఎవ్వరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు, చాలా బాగా చేసినారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆలోచించుకోండి. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మేము ఇచ్చేటువంటి ఈవెంట్స్ ఇంకా ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా 2 డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. సో నేను అది కూడా నేను నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంత భయపడి అయినప్పటికీ మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని నేను స్టూడెంట్స్ డిసిప్లిన్ చూసిన, స్పెషల్లీ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ టీమ్స్ ఒక్కొక్క చిన్న దాన్ని కూడా ఒక టీం పెట్టినారు. నిజంగా శైలజ అండ్ సౌజన్య చాలా బాగా చిన్న ప్రోగ్రామ్ రిసెప్షన్ వేరే తర్వాత రిసీవింగ్. సో అది నిజంగా రియల్లీ ఆర్గనైజింగ్. సో ఇటువంటివి కూడా మేము మళ్ళీ వచ్చేటువంటి మళ్ళీ ఆర్గనైజ్ చేయాలని కోరుతాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. నేను ప్రోగ్రామ్ అక్కడే లాస్ట్ ఫోటో ఇస్తానమ్మా. మీరు ఇట్లా వాళ్ళు కనపడట్లే బ్యాక్లో ఏం కాదంటే తీయరాదని. మాకేం రెడీ రెడీ వికెట్. కనపడినప్పుడు మేమేం చేస్తాం. దెన్ రెడీ వికెట్. ఐ లవ్ యూ. రెడీ రెడీ. కెమెరా చూడు, కొంచెం ఊపకోండి. దీన్ని చూడు, వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. డన్. రెడీ రెడీ. స్మైల్. లైటింగ్ పడట్లే. డన్. రెడీ రెడీ. స్మైల్. రెడీ వికెట్. కొంచెం బ్యాక్ రా మేడం, కొంచెం బ్యాక్. రెడీ. స్మైల్. రెడీ వికెట్. రెడీ సార్. రెడీ వికెట్. ఇది చూడండి, తర్వాత చూసుకుంటారు. రెడీ. స్మైల్. సరే రెడీ. స్మైల్. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం సార్, వెయిట్ సార్, ప్లీజ్ వెయిట్. క్లోజ్ అప్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓన్లీ స్టాప్ ప్లీజ్. ఒక ఫోటో స్టాప్ ఫర్ మేడం. అలానే ఉన్నాడు, ఒక ఫోటో అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు. అదే అందరు నిలబడుతున్నా. స్టాప్ మనకు తెలియదు కదా. స్టాప్ తీసుకోవాలి.
మేడం. రెడీ స్మైల్. సార్ అందరూ ఒకసారి కొంచెం స్మైల్ చేయండి. రెడీ రెడీ సార్ స్మైల్. మేడం ఇక్కడ అందరు రెడీ. ఓకే ఒక్క సెకండ్. రెడీ సార్. రెడీ సార్. రెడీ మేడం. థ్యాంక్ యూ. బ్యాక్ జరగ. ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందే హన్మకొండ. వీళ్ళకి సీట్లు పంచుతారు పొద్దున్నకి నైట్ దాకా. ఇది వీళ్ళకి మీటింగ్ ఉండే డాడీ కాలేజీలా. ఫోటోలు తీద్దామని టచ్. ఇక ఎక్కడనే తిన్నాం. ఆర్డర్ వైజ్ నిలబడరా? నేను వస్తుంది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ థర్డ్ లాస్ట్ ఇట్లా నిలిచిపెట్టామన్నా. అదే నేను అదే అంటాను. ఇటు నుంచి కాదు, ఇటు నుంచి ఫస్ట్ వైజ్. అవును, ఇటు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్. రెడీ పట్టేసుకోండి. సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి. సర్టిఫికేట్ ఏది పక్కన తీసుకో. సర్టిఫికేట్ ఏం కాదు. ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి మేడం. ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి. ఆమె జరగమని అన్న ఒకళ్ళు రిటర్న్ మేడం కొంచెం జరగ మేడం కొంచెం మీరు కాదు సార్. ఓకే డన్. ఓకే డన్ 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 డన్. మనం ఎప్పుడు ఎక్కించాలి. ఆమె జరగట్లేదు, నేనే జరుగుతుంది. రెడీ సార్. ఆమె జరిగేసరికి ఇది పెట్టండి. రెడీ స్మైల్. ఓకే సార్. అని చెప్పన్నా వాళ్ళకు. మళ్ళీ రేపు పండుగ కదా, అట్లా అని మళ్ళీ నాకు అంతేనా? మళ్ళీ వాళ్ళకు ఫోన్పే లేవంట మామ, క్యాష్ ఉన్నాయంట. నేను ఇక్కడ ఈవెంట్ ఉన్నా అది
వచ్చి అక్కడికి వచ్చి క్యాష్ ఇస్తే తీసుకోబోతురా అంటారు వాళ్ళు. ఫోన్ పే కొట్టమని అసలు పడితే పోవాలి మళ్ళీ నేను అది చెప్పిన మామ చెప్తే వాళ్ళు నాకు కూడా ఇప్పుడు కస్టమర్ ఇస్తాడో తెలియదు, నేనే ఇచ్చి పట్టుకున్నాను. ఇచ్చేస్తా కానీ అట్లేం లేదు వాళ్ళ దగ్గర పోయి. కరెక్టే మామ, వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఫోన్పే లేవు క్యాష్ ఉన్నాయని అంటారు. అట్లా లేదా నిన్ననే కొట్టేది, నిన్న వాళ్ళు ఇంకా నా దగ్గర డబ్బులు కొట్టలే మామ, నా దగ్గర ఉన్న పైసలు నీకు కొట్టిన. సరే అడుగు. మ్యామ్ రెడీ. రెడీ మ్యామ్, రెడీ మ్యామ్, రెడీ లుకేన్ మ్యామ్. ఇద్దరు ఇట్లా ఇందాక ఎట్లా కూర్చున్నారు వాళ్ళు, కింద కూర్చోండి ఇక్కడ. రెడీ లుక్ లైవ్ ఆపినావు కదా. ముందుకు రమ్మని ఓకే.